Thank you, Samsura sir. Good morning, everyone, and a warm welcome to one and all. Respected our principal sir, KSS Ratnaprasad Garu, our guest Dr. Vengala Srinivasarao Garu, and IQAC coordinator Srimati Anjani Madam, and Samsura Garu, assistant professor of Hindi, and all the staff members and my dear students. On behalf of Department of Mathematics of our college, I, P. Anuradha, assistant professor of Mathematics, I welcome you all on the occasion of National Mathematics Day. Today we have assembled to celebrate the 134th birth anniversary of Sri Srinivasa Ramanujan, a world-renowned great mathematician. He is such a genius that his knowledge transcends his thoughts and imagination. Before we start the program, I would like to thank our principal sir, Sri KSS Ratnaprasad Garu, for giving us his consent for conducting this program. I thank the lecturers of our college who have supported us in many ways. Now I request Head of the Department Mathematics, Sri V. Samsivara Garu, to give his opening remarks and address the participants. Over to you, sir. Thank you. Thank you, madam. Can you listen me? Yes, sir, you are audible. Okay. Good morning, all. Respected Principal KSS Ratnaprasad sir, respected IQAC coordinator Anjani madam, and our eminent speaker of today, Dr. Vengala Srinivas, assistant professor of mathematics, GDC Peddapalli, Sri A. Sambasirao sir, member IQAC and assistant professor of Hindi of this college, and faculty of our department, and also all the faculty of our college, and my dear and dearest students. So a warm welcome to you all for this webinar and warm wishes of National Mathematics Day. First of all, I would like to thank our principal sir for giving his consent and support for conducting this webinar. And also I would like to thank our eminent speaker, Sri Vengala Srinivas sir from GDC Peddapalli, for agreeing our request and gracing his time and knowledge on the occasion of this Mathematics Day, and he agreed to deliver an eminent lecture on Indian mathematicians to our students. We are very thankful to you, sir. And also thank our IQAC coordinator, Srimati Anjani Madam, for presenting this webinar and also supporting us. Today, this is our responsibility as a lecturers of mathematics and students studying mathematics. This is our responsibility to memorize a great mathematician, Sri Srinivasa Ramanujan. Actually, if you start saying about Srinivasa Ramanujan, a single day is not enough. Such a great person he is. He is born in 1887 in a poor family, and he died in 1920. Actually, he lived a short span of time, that is 33 years only. But in a short span of time, he has given a lot of to the world. He has given a lot of mathematics to the world. So యాక్చువల్గా మనకి చాలా తక్కువ కాలం జీవించి మన భారతదేశానికి చాలా పేరు తెచ్చినటువంటి ఇద్దరు వ్యక్తులు నేను గుర్తు చేస్తాను మీకు ఈ సందర్భంగా. అందులో ఒక ఆయన స్వామి వివేకానంద అండ్ అనదర్ పర్సన్ ఈజ్ శ్రీనివాస రామానుజన్. వీళ్ళిద్దరూ కూడా, స్వామి వివేకానంద కేవలం 30 సంవత్సరాలు జీవించారు. శ్రీనివాస రామానుజన్ మాత్రం కేవలం 33 సంవత్సరాలు జీవించి మన భారతదేశానికే కాకుండా ప్రపంచానికి అనేక గణిత సిద్ధాంతాలను ఆవిష్కరించినటువంటి గొప్ప గణిత శాస్త్రవేత్త. సో ఆయన సేవలను గుర్తించి మన భారత ప్రభుత్వమే మన డిసెంబర్ 22వ తేదీని నేషనల్ మ్యాథమెటిక్స్ జరుపుకోవాలని నిర్ణయించడం జరిగింది. సో ఈ సందర్భంగా మనందరం కూడా ఆయన జీవితంలోని విశేషాల గురించి తెలుసుకుంటూ, అందులో భాగంగా మన భారతీయ శాస్త్రవేత్తల గురించి తెలుసుకుంటే బాగుంటుందనే ఉద్దేశంతో ఈ కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. So I request all the students and faculty who are joining this program to get something from this program, and hope all you enjoy. Thank you very much, sir. Thank you, madam. Thank you, Samsura sir. Good morning, principal sir. Good morning, Amma. Good morning. Very good morning to everyone. Now I would like to invite our college IQAC coordinator, Srimati Anjani Saraswati madam, to give his energetic speech to motivate children.
Thank you, ma'am. Can you stop sharing your screen so that students see the speakers? Okay, ma'am. Yes. Okay. Good morning, everyone. Genial welcome to all the dignitaries and delegates to this national webinar on Indian mathematics and their contributions. And I thank everyone, all the enthusiastic learners who have gathered here on this occasion. So I want to tell you two interesting facts about Ramanujan within a period of 2 minutes, which was given by mathematics department. So one thing is, when Ramanujan was in a hospital, Hardy, a British mathematician, came to visit him. He came by a taxi cab. The number of that taxi is 1729. 1729. Hardy said to Ramanujan, it was a dull number. But immediately Ramanujan said, as he was sick, actually he was sick, but he said, no, 1729 was an interesting number. He said that it was the smallest number of sum of two cubes in two different ways. I'll explain you. 1 cube plus 12 cube is equal to 9 cube plus 10 cube. 1 cube is 1, you know. 12 cube and 12 cube and the calculate చేయొచ్చు 1 cube 1 వచ్చింది కాబట్టి 1729 1 తీసేస్తే 1728. So 1 plus 1728 is 1729. Again 12 cube 9 cube plus 10 cube. 10 cube మీ అందరికీ తెలుసు. 10 cube అంటే 10 into 10 into 10 1000 plus 729. 9 cube అంటే 729. ఇక్కడ కూడా 1729 1729 ఈ రెండిటిని రెండు స్మాలెస్ట్ నంబర్. ఇది 1729 అనేది స్మాలెస్ట్ నంబర్. అది కూడా రెండు డిఫరెంట్ వేస్ లో రెండు క్యూబ్స్ ని కలిపితే, అంటే 1 క్యూబ్ ని 12 క్యూబ్ ని కలిపిన 1729 వస్తుంది. 9 క్యూబ్ ని 10 క్యూబ్ ని కలిపిన 1729 వస్తుంది అని చెప్తే హార్డీ చాలా ఆశ్చర్యపోయాడు, బ్రిటిష్ మ్యాథమెటిషియన్. సో అంత అద్భుతమైన మేధావి రామానుజన్. ఇంకొక విషయం ఏం చెప్పదలుచుకున్నా అంటే, ఇంత పెద్ద మేధావి రామానుజన్ ఎర్లీ స్టేజ్ ఫెయిల్ అయ్యాడు. అతనికి మ్యాథమెటిక్స్ స్కాలర్షిప్ వచ్చేది. ఆ మ్యాథ్స్ టెస్ట్ లో ఫెయిల్ అవడం వల్ల స్కాలర్షిప్ ఆగిపోయింది. కానీ అక్కడే ఆగిపోలేదు రామానుజన్. ఆ ఫెయిల్యూర్ ని పట్టుదలగా తీసుకొని మళ్ళీ సక్సెస్ అయి ప్రపంచ గణిత మేధావిగా ఎదిగాడు. సో ఏంటంటే, ఏదైనా చిన్న ఫెయిల్యూర్ వస్తే అబ్బా నేనేం చెయ్యలేను అనుకోకుండా, ఏం కాదు పట్టుదలగా దాన్ని అధిగమిస్తే మనం ఏ స్థాయి కన్నా ఎదగచ్చు అనేది రామానుజన్ చరిత్ర నిరూపిస్తుంది. కాబట్టి ఇట్లాంటి అన్ని వెబినార్స్ లో పిల్లలందరూ పాల్గొనాలని, నాలెడ్జ్ షేరింగ్, వెబినార్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ షేరింగ్ నాలెడ్జ్. మనకున్న నాలెడ్జ్ ని షేర్ చేసుకోవడం, కొత్త విషయాలు తెలుసుకోవడం. కాబట్టి ఆల్ ద బెస్ట్ ఫర్ ఆల్ ద పార్టిసిపెంట్స్ అండ్ ఐ థ్యాంక్ ఎవ్రీవన్. థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. Thank you, Anjani madam, for your encouraging words. Now I request our beloved principal Sri KSS Ratna Prasad garu to speak few words regarding today's program, who strengthens us and encourages us to perform great events like this. Thank you, sir. Over to you, sir. Thank you, ma'am, for your kind words. Good morning to everyone. I thank the resource person for accepting our invitation, not only from my side, but from all the staff of the college and the students also. I'm very happy that under the leadership of Anjani ma'am, the IKC team is rendering great service to the students of our college. Every day, very often, we are having webinars. And thank you once again for the team. And I thank Sambasivara sir for organizing this webinar on the in mathematics on the birthday of Ramanujan sir. India has contributed immensely for the growth of mathematics, right from Aryabhatta to Ramanujan sir. As my sister already told you about the greatness of, and Sambasivara sir told you about the greatness of Ramanujan sir and the contribution of India to the world of mathematics. So I thank once again, I thank the Department of Mathematics for initiating this program and helping out the students to learn more about Ramanujan sir and mathematics. Once again, I thank the resource person of the day. Thank you very much, sir, for accepting our invitation once again. Thank you, sir. Thank be you. a part of this webinar. We induct a lot for you.
for accepting the invitation once again. Thank one and all. Have a nice, what I say, learning things about the essence of education is nothing but from a journey of unlearn to learning. So mathematics is a very difficult subject. ఇప్పుడు కూడా గ్రామర్లో చెప్తా ఉంటాం, మ్యాథమెటిక్స్ ఇస్ వెరీ డిఫికల్ట్ సబ్జెక్ట్ అని. ఎవరిబడి చాలా మంది భయపడతారు, రెండు విషయాలు భయపడతారు. ఒకటి, మ్యాథమెటిక్స్ అంటే స్కూల్ స్టేజ్ నుంచే భయం ఉంటుంది. అట్ ది సేమ్ టైం లాంగ్వేజ్కి వచ్చినప్పటికీ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ అంటే భయపడతారు. కాబట్టి ఈ రెండు భయాల్ని పోగొట్టడానికి కంటిన్యూస్ గా వీఆర్ డూయింగ్ అవర్ వెబినార్స్ అండర్ ద లీడర్షిప్ ఆఫ్ అంజనీ మ్యామ్ అండ్ హెర్ టీమ్. చాలా సంతోషంగా ఉంది నాకైతే. ఇన్ఎక్స్ప్రెసిబుల్ అంటాము, చెప్పలేనంత నమ్మశక్యం కానంత సంతోషం నాకు. ఎందుకంటే ఒక బాధ్యత అప్పు చెప్పినప్పుడు ప్రతి ఒక్కరు చక్కగా వారి యొక్క బాధ్యతను తీసుకుని చాలా మంచిగా వర్క్ చేస్తున్నారు. సో ద కాలేజ్ ఈజ్ బ్లెస్డ్, I am blessed, and every student has been blessed because having such dynamic, result oriented, hard working మనకి ఉండడం చాలా పిల్లలు మీ అదృష్టం, నా అదృష్టం. కాబట్టి లుకింగ్ ఫర్ మెనీ థింగ్స్ టు లెర్న్. పిల్లలు జాగ్రత్త వినండి దయచేసి. మీరు మీ యొక్క ఫేస్ ని చూపించాలని ఉబ్బలాటం ఉంటుంది, కానీ న్యాచురల్ అది ఎవరికైనా సరే. చూస్తాం ఫిజికల్ గా వీఆర్ గోయింగ్ టు మీట్ వెరీ సూన్. కాబట్టి మనందరం ఫిజికల్ చూద్దాం, మాట్లాడదాం. కానీ సార్ చెప్పే మాటని ప్రతిదీ విని మీరెవరు కూడా ఆడియో అండ్ వీడియోని కూడా ఆఫ్లైన్ లో పెట్టుకుని జాగ్రత్తగా వినండి. ఇట్లాంటి గొప్ప వ్యక్తులు దగ్గర నుంచి మనం నేర్చుకుంటూ కొంత అవకాశం కలగడం చాలా కష్టం. కానీ బై గాడ్స్ గ్రేస్ మన యొక్క టీమ్ ఎఫర్ట్స్ వల్ల మీకు మంచి మంచి ప్రోగ్రామ్స్ అరేంజ్ చేయగలుగుతున్నాం. ఫిజికల్ గా కూడా మనం మీట్ అయినప్పుడు కూడా మాట్లాడుకుందాం, అప్పుడు కూడా అరేంజ్ చేస్తాం. కాబట్టి అంటిల్ దెన్ మీరు కొంచెం మంచిగా వినండి. ఆఫ్లైన్ అంటే ఆఫ్లైన్ ద సైన్స్ కనపడకుండా మీ యొక్క మ్యూట్ లో ఉండి, వీడియో అండ్ ఆడియో మ్యూట్ లో ఉండి దయచేసి వినండి. మనం తెలియని విషయాలు నేర్చుకుంటాం, చాలా మంచిది. ఎడ్యుకేషన్ పర్పస్ అదే. మనం కూడా జీవన్ సార్ కూడా మీకు చాలా అట్లెంగ్త్ చెప్పారు ఎడ్యుకేషన్ విలువ గురించి. కాబట్టి పిల్లలందరూ దయచేసి మై అపీల్ ఈస్ దాట్ చాలా సైలెంట్ గా ఉండి మైండ్ యాక్టివ్ గా ఉంచి జాగ్రత్తగా విని, ఎవరైనా మాట్లాడినప్పుడు కైండ్లీ జాట్ డౌన్ ద పాయింట్స్. అది మంచి హ్యాబిట్. ఎవరైనా మాట్లాడినప్పుడు మనం పాయింట్స్ రాసుకుంటాం. కాబట్టి మీ ఇంగ్లీష్ లో ఒకటి ఉంది, లెండ్ మీ యువర్ ఇయర్స్ అని. కాబట్టి సార్ అడుగుతున్నాడు మిమ్మల్ని, మీ యొక్క చెవుల్ని సార్కి వచ్చినందుకు కృతజ్ఞతగా ఇవ్వండి. సార్ చెప్పే విషయాలని జాగ్రత్తగా వినండి, జాట్ డౌన్ చేసుకోండి, రాసుకోండి. ఆ తర్వాత ఎన్ని డౌట్స్ వస్తే ఎండ్ ఆఫ్ ద స్పీచ్ అడగండి. ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. థ్యాంక్ యూ ఐకేసీ టీమ్ ఫర్ యువర్ డైనమిజం. థ్యాంక్ యూ. Kindly, I request another ma'am to take over. Thank you, ma'am. Thank you very much. Thank you, sir, for your suggestions and encouraging words. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you. Students, for Srinivas sir, for your permission, I want to show some to students. Students, now your turn. Now I am going to ask 4 questions to cheer up you. We have only 10 minutes time. 10 seconds time only. Give your answers only 10 seconds. Is my PPT visible or not? Yeah, visible, madam. Yeah. Students, this is only for you. I ask only 4 questions. You have only 10 seconds time. Type your answers in chat box. The first question is, tell some prime numbers that end with 2 and 5. First question is, tell some prime numbers that end with 2 and 5. Type in chat box fast. Tell some prime numbers that ends with 2 and 5. Please type your answers in chat box. Yeah, very good, very good. 2 and 5 only. There are no other prime numbers that end with 2 and 5. 2 and 5 are the only prime numbers that end with. You take that, and after the end of the staff meeting, you attend the staff meeting and go. Okay, next, second question. In which number spelling the English letter C does appear anywhere in the spellings of entire English counting? క్వశ్చన్ అర్థమైందమ్మా? మనం ONU1, TW2 అట్లా రాసుకుంటే వెళ్తే స్పెల్లింగ్స్ సి అనే లెటర్ ఏ నెంబర్ యొక్క స్పెల్లింగ్ లో కనపడుతుంది? సి అనే నెంబర్ 4 లో ఉండదు కదా.
ఓన్లీ సెకండ్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేయండి. సి అనే లెటర్ ఏ నెంబర్ స్పెల్లింగ్ లో కనబడుతుంది? సి, ఓన్లీ సి. ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు స్పెల్లింగ్ లో, ఎక్కడైనా సి అనే లెటర్ ఎక్కడ కనబడుతుంది? 1 2 3 అలా కౌంట్ చేసేటప్పుడు సెకండ్ థర్డ్ అట్లా వద్దు. ఓన్లీ 1 2 3 4 ఓన్లీ స్పెల్లింగ్స్ ఆఫ్ నెంబర్స్. యువర్ టైమ్ స్టార్ట్స్ నౌ. ఓన్లీ 10 seconds you have. Yeah, very good. Next, third question. What is the only number in the English language that spelled with the same number of letters as the number itself? Already some students are posted, that is 4. In the spelling of 4, the letters are 4 and the value of 4 is also 4. Okay, very good. Last question. I am an odd number. Take away letter and I become even. What number am I? That is an odd number. If you remove one letter from that spelling of that odd number, it became even. Okay, 4 is one. Correct. Next, fourth question. Your time starts now. Okay, Nana, give answer for fourth question. Yeah, very good. Manikanta, 7. 7 is odd number. If you remove S from that spelling, that it became as even. Okay, very good. These are the answers of that. Very good. Okay, now I stop my presentation. Okay, very good for your participation, energetic participation. Now I request Jyotirmaya Ravani, Assistant Professor of Mathematics, to introduce our resource person, Dr. Vengala Srinivas Rao Garu, Assistant Professor of Mathematics. Over to you, madam. Thank you, madam. Good morning, everyone. Thank you for being with us this morning on the occasion of National Mathematics Day. I feel pleasure to extend my warm welcome to all for this program. I feel privileged to take an opportunity to introduce our today's resource person, Dr. Vengala Srinivas Garu, on behalf of our college. Dr. Vengala Srinivas Garu has started his career as a second grade teacher in the year 1983. Later, acquired BA, BEd, MSc, MEd, MPhil degrees. His research area is on a study on some subclasses of univalent and analytic functions in the unit disk. Moreover, sir has published 7 research papers in international journals, presented 4 papers in national seminars, attended many international conferences, seminars, and workshops. Organized a state-level workshop on student study projects. He is the convener of Gold Medals Committee and also the convener of Jignasa Student Study Projects, convener of Calligraphic Certificate Course. He is a member of inspection panel at Jawahar Navodaya Vidyalayam, organized a state-level workshop on differential calculus and its applications, organized a workshop on sequences of functions and power series, published a textbook for BSc first-year students and about to publish a book on real analysis. He is a lifetime member of Association of Mathematics Teachers in India, a lifetime member of Andhra Pradesh Society for Mathematical Sciences. Sir also organized many social service activities. Sir sponsors 1 gold medal on the memory of Sri Vengala Pattabhiramulu Garu to the topper of BSc first-year mathematics students every year since 2014. Sir received AVOPA Upadhyaya Puraskar from Jamikunta Social Voluntary Organization in 2015. Received Award of Excellence for Yuvatarangam in the year 2017. Received Best Teacher Award for his outstanding services in education. With this brief introduction, I request Sri Vengala Srinivas Garu to share your expert opinion with the participants gathered here. Over to you, sir. Thank you. Thank you, madam. Is it audible, madam? Yes, sir, you are audible. Is it audible? Okay. Thank you very much. Before going into the topic, very good morning to one and all. Just wait, madam. I will share one. Yeah. Is it visible, madam? Yes, sir, it's visible. Is it visible? Okay. Thank you. Just wait.
minute. Okay. Now, there's some internet problem is there. Just 1 minute, madam. Yeah. Oh, okay, madam. Is it visible now? Yes, sir, it's visible. Thank you. Thank you very much. Sorry for some inconvenience due to internet connection. Good morning to one and all. The respected dynamic principal, Sri Ratna Prasad Garu, and Sri Samshirao Garu, convener of the webinar, head of the Department of Mathematics, SR and BGNR Government Arts and Science College, come up. And the teaching friends, Jyotirmay Madam, Anuradha Madam, and IQAC members, and other teaching faculty of mathematics, and my dear little genius students. Why I am saying little genius minds you are, I will tell you later. You can apply this word to you. And my dear students, once again, happy National Mathematics Day to all. At outset, I would like to say my heartfelt thanks to the Principal Garu, HOD Garu, and the Department of Mathematics for inviting me as guest speaker of this webinar on this auspicious occasion of National Mathematics Day, on the event of 134th birthday of a profound mathematician, the world genius mathematician, extraordinary brilliant mathematician, Sri Srinivas Ramanujan, on 34th birthday. And if you calculate his age up to this day, his age will be 133 years. Why I am mentioning 133? The 133, the number is a special number. Ramanujan worked on the number theory numerously. He invented numerous results on the number theory. The number 133 is a multiplication of two prime numbers, 7 and 19. And also the 7 and 19 are non-Ramanujan primes. These are not Ramanujan primes. Ramanujan primes are different from prime numbers. Every Ramanujan number is a prime number, but every prime number is not Ramanujan number. How? You know very well, my dear students, while studying group theory, you recall every field is an integral domain, but every integral domain is may not be a field. It should satisfy some more property. If the integral domain satisfies one more property, then only it becomes a field. Like that, 7 and 9 are not Ramanujan prime numbers. And 133 is called as Harshad number also. What do you mean Harshad number? Harshad means happy. What is the happiness in this number? The 133 is divisible by sum of its digits. Madam, is it audible? Yes, sir, it's audible. Yes, you are audible, sir. Okay, why? Because okay. Now 133 is divisible by sum of its digits. What are the digits in 133? 7 and 19. 3. 3, 3, 6, 1, 7. The 133 is divisible by 7. Therefore, it's called as Harshad number also. And 133 is a special number in another aspect, that is octagonal number. What are the octagonal numbers? The 3n square minus 2n, the satisfying the equation 3n square, the not equation,
3n square minus 2n, the number is octagonal number. If you substitute n is equal to 7, then you will get 130. సార్ మీ వాయిస్ రావట్లేదండి. సార్ వస్తుందా? ఓకే సార్ వస్తుంది. Now, the main objective of this webinar is create and inculcate interest in mathematics and promote research orientation among the students by knowing the Indian great mathematicians and their contributions. I have mentioned research orientation. The research orientation is seen in your college. Why? Because in the pandemic situation, you know very well how COVID impacts on the public. The day by day, the cases are increasing. Before 7-8 months, we may not know how the situation will be. In that situation, your mathematics lecturer, Samshara Garu, done a small research, done an application of the mathematical knowledge. What is application of mathematical knowledge? In the third year, in numerical analysis, you have in numerical analysis, there is one Newton's backward difference formula is there. By using that formula, our friend, your teacher, Samshara Garu, expected and estimated what will be the number after some days, some months. By knowing that one, the government, the officials of the health have taken measures and precautions by knowing the prediction of the future affected people, number of future affected people. By getting inspiration from your lecturers, you should promote your capabilities of research orientation in the field of mathematics. Now, I quotes the quotes to remember about mathematics and about the numbers. Some of famous mathematicians have given their ideas, their concepts. The Srinivas Ramanujan said that an equation means nothing to me unless it expresses a thought of God. And Shakuntala Devi is known as human computer. Says, without mathematics, there is nothing you can do. If you think, can you do anything without mathematics? You can't do anything without mathematics. Everything around you is a mathematics. Everything around you is numbers. Without numbers, can any human being exist? No one exists. And G.K. Chesterton said that the difference, it's a very good quotation about mathematics. You see here, if you follow this quotation, if you understand this quotation, you will passion on the mathematics, you will get passion. The difference between the poet and mathematician is that the poet tries to get his head into heaven. మీకు చెప్తే తెలుగులో చెప్తే ఏంటంటే ఒక పోయెట్ ఎట్లా ఆలోచిస్తాడంటే తన తలలోకి స్వర్గాన్ని ఆలోచిస్తాడు, తలలో స్వర్గం గురించి ఆలోచిస్తాడు. ఎంత బ్రహ్మాండంగా చెప్పాడు చూడండి. హౌ magnificence the mathematician is that the poet tries to get his head into the heavens. తన తలను హెవెన్స్ లోకి అంటే అక్కడ తీసుకెళ్తాడు.
But while mathematicians tries to get the heavens into the head, ఒక పోయిట్ తన ఆలోచనల్ని స్వర్గంలోకి తీసుకెళ్తే ఆ స్వర్గాల్ని తన బ్రెయిన్ లోకి తన తలలోకి తీసుకొచ్చేవాడు మ్యాథమెటిషియన్. యు ఇమాజిన్ హౌ ద మ్యాథమెటిషియన్ ఈజ్ ప్రీసియస్, ఈజ్ ఎ వెరీ ఇంపార్టెంట్. And Benjamin Franklin, no employment can be managed without arithmetic. Without knowing arithmetic, employment cannot be done. Employment cannot be managed. The no mechanical invention without geometry. So if you think about the mechanical invention, not only mechanical invention, the entire society revolution has been changed into the mechanical industry by discovering, by invention of circle only. And Roger Bacon, he said that mathematics is the gate and key to the science. If you think about it, if you want to enter into the home or any office, first you have to open your gate. Otherwise you can't enter into the room. Just like that, you cannot enter into the science subjects. Not only science, he is given science only, not only science, any subject. You cannot enter into the any subject without mathematics. Paul Homans said that the only way to learn mathematics is to do mathematics. Just now, our principal said that the mathematics is a very hard subject. It is only, it is not the correct way. I think, I am sorry to వివేదిస్తున్నాను సార్ చెప్పిందాన్ని. Mathematics is not hard, not tough subject. It's not hard subject. It is a subject to learn very easy. Therefore, the mathematics learn చేయాలంటే mathematics చేయండి. చదవడం అంటే జనరల్గా మిగతా సబ్జెక్ట్ చదివితే వస్తుంది, మ్యాథమెటిక్స్ చదివితే రాదు. మ్యాథమెటిక్స్ చేయాలి, చేస్తే మ్యాథమెటిక్స్ దాంతో అదే వస్తుంది. And then mathematics is everywhere. Where is no mathematics? Just now I said that there is no mathematics, there is no anything. Everywhere is a mathematics. The mathematics is a logic of quantity, shape and arrangement. Money, sports, architecture, television, mobile devices, even art. Everything is in every life, every aspect in your life, every development in your life, every scientific development, their mathematical concepts are involved. Otherwise, అవి మీకు అటువంటి డెవలప్మెంట్ అనేది జరగడం కష్టం. Okay. And one more thing here, I remind that the International Day of Mathematics is falls on March 14th. Now, you see, world without mathematics. If you observe, if there is no right angle, the how the house doesn't exist, and if there is no circles, your car cannot move. And you see here, if you observe, if you do not know the number system, the counting of numbers, you may be deceived. You may be, because he is offering, trade you my sheep for your sheep. Here he has less number of sheep, but he is offering more number of sheep. If you do not know the counting, you will be cheated, you will be deceived. That's why a world without mathematics does not exist. And now, in this present situation, present era, the artificial intelligence plays a vital role. And future era, the students, why I am we are mentioning the artificial intelligence. Why? Because the future is artificial with artificial intelligence only. How present situation is there, I have explained. The mathematics is a human language that we employ to derive an understanding of reality, and the reality today is all powered by artificial intelligence.
Let's face that the future of the world is steering towards advancement made in artificial intelligence. And many technological ecosystem, artificial intelligence driven solutions in business also. The Amazon, Alibaba, such like of are using artificial intelligence to ease their business, to ease their business. The artificial intelligence, more than 50,000 jobs in data science, machine learning are vacant due in shortage of qualified talent. My dear students, you have such a talent, you will get, if you want to acquire knowledge, you will definitely become as talent persons, and then you will get very good opportunities in the field of artificial intelligence. Mathematics and machine learning goes hand in hand. India lacks enormously when it comes to great talent in data science, machine learning, and artificial intelligence, and with more and more jobs during data driven. Upskilling is needed. Because I'm stressing on the upskilling is needed. If you think about, if you upskill update అయితే తప్ప మీరు ఇలాంటి చాలా కాంపిటేటివ్ ఫీల్డ్ ఇది. ఆ కాంపిటేటివ్ ఫీల్డ్ లో మీరు ఎగ్జిస్ట్ అవ్వాలంటే డెఫినెట్ గా మీరు స్కిల్స్ ని అప్స్కిల్ చేసుకోవాల్సి ఉంటది. నౌ ఐఎమ్ కమింగ్ ఇన్ టు ద టాపిక్ యాక్చువల్లీ. నౌ any disturbance, madam? No sir. Hello? No sir, it is clear. You can continue. Okay. Just అప్పుడు ఎందుకంటే ఇక్కడ నాకేం కనబడట్లేదు యాక్చువల్ గా. నేను ఐఎమ్ ప్లేయింగ్ PPTs. దట్స్ వై ఐఎమ్ నాట్ సీయింగ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ ఇన్ వన్ స్క్రీన్. దేర్ ఫోర్ అప్పుడప్పుడు అడుగుతున్నాను అట్లా. మరి ఒకసారి మధ్య మధ్యలో మీరు అట్లా మధ్యలో కొంత ఇవ్వండి జస్ట్ కొద్దిగా. ఓకే సార్. ఓకే అని అంటే ఓకే అంటే ఓకే రైట్. ఓకే రైట్. And the time I will try to conclude within 30 minutes of my topic. Actually, my topic is mathematicians, the great Indian mathematicians and their contributions. The mathematics started from Vedic period. Think, what is a Vedic period? The Vedic period starts before 4,000 years from now. You imagine how 4,000 years ago, how is the universe, how is the world, how is the earth, how is the technology, how is the education, how was the education? If you think 4,000 years ago, our Indian, those are not called as mathematicians actually, those are called priests, pandits, rishis. They have contributed, they have given knowledge of the mathematics in Vedas. In Vedas, really, the Vedic period is which is oldest scripts of the world. Actually, in Vedic period, scripts, texts are not in written way. Only it is transferred orally by reciting the mantras many times. It is transferred from one person to another person. The Vedic period, we mention as 1700 BC to 500 BC. If you observe the mantras in the Vedas, if you పరిశీలించినట్టు, if you analyze sir, excellent sir. in the Vedas, sir, excellent sir. చెప్పండి సార్. PPT visible అవుతుందా మేడం మీకు? Yes sir, కనపడుతుందండి. వేదిక మీద. But there may be some problem with me, I think. Okay sir, you can continue. Okay sir, thank you sir, thank you. In Vedas, I recite one mantra. By observing this mantra, by analyzing this mantra, we know that how mathematics knowledge
was interpreted in the Vedas. One mantra is there: Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. What is the meaning? The meaning Purna means two meanings are there in Sanskrit. The one is a complete and another is Ananta, is infinite. This meaning is from infinity is born infinity, which infinity is taken out of infinity, only infinity is over, left over. By understanding this shloka, we may know that they know about infinity. 4,000 years ago, our Indian rishis, priests knows about the infinity. And also, the surprise, the concept of zero is also exists there. Shunyam. Shunya, they recited as Shunya. Shunya means zero. And the techniques of trigonometry, algebra, algorithm, square root, cube root, negative numbers, most significant decimal system, these are concepts were discovered by Indian mathematicians from ancient India and are employed worldwide and today. The Vedic period is divided into two periods as early Vedic period. It will be mentioned as 1700 to 1000 BC, and the late Vedic period 1000 to 500 BC. In early Vedic period, we now that the Vedas, we will say that the Vedas, Rigveda, in the Rigveda, in Rigveda, they stated that they were able to independently predict the date of solar eclipse. In the Vedic period, did name the very large number up to 10 power 62 also. In Yajurveda, not Yajurveda, in Atharvana Veda, the science and technology, concepts of science and technology, developments of science and technology were there in Atharvana Veda. Now, I will come to the early Vedic period. In early Vedic period, how the mathematical concepts were there. In Yajurveda, the Vedic people were able to calculate duration of year, month, day, and cosmic period, which were based on sun, and they calculated the number of days in a year. The number of days in a year they calculated as the greater of 365 but less than 366, and between 365 and 366. We know how it is correct now with that. Geometrical concepts are there. సార్ మీరు మ్యూట్ అయ్యారండి, అన్మ్యూట్ చేసుకోండి శ్రీనివాస్ సార్. శ్రీనివాస్ సార్, ప్లీజ్ అన్మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్. హలో శ్రీనివాస్ సార్. శ్రీనివాస్ సార్, అయితే కాల్ చేసి చూడండి మేడం. సార్ నేను ఒకసారి కాల్ చేస్తాను. చేయండి సార్. ఎవరు
Borrow somebody. Sai Dikshita, please turn off your video first. Sai Dikshita, please turn off your video. Okay, madam, is audible now? Yes, sir, you are audible. Okay, now, madam, now. అమ్మ సాయి దీక్షిత నువ్వు వీడియో ఆఫ్ చేసుకోరా కొంచెం నీకు అర్థమవుతుంది కదా వినిపిస్తుంది సాయి దీక్షిత ప్లీజ్ Vedic mathematics now I am in right. Okay, I am in the slides. Okay, right. Is it visible, madam? Yes, sir, it's visible. Okay. Yes, sir. Is it boring, madam? Any? No, sir. No, sir. Can I short the topic? Hello. Geometry, they constructed homogundas in different shapes. Therefore, then they knew about the circles of 360 degrees. Based on this knowledge, they were able to calculate zodiac signs. They fixed spokes in the wheels of chariots. And they constructed many shapes that's called our altars. Altars is the shape of structure which was built during large number of bricks categorized as specially ordinary in various shapes and various layers to perform their rituals like sacrifice. They have one, I have given one falcon, I have given one altar shape of altar in the shape of bird. In the constructing of this altar in the shape of the bird is called as a falcon. How they used, they interpreted geometric knowledge. The bricks are arranged and the shapes you see, if you the shapes also the same shapes. The A means the same shapes is have taken. B means the where is the B? Those are the same shapes, and C are different shapes. By using different shapes of geometrical shapes, they have constructed. They have given shape to the their అంటే వాళ్ళకి ఏదైతే కావాలనుకుంటారో వాళ్ళ దాన్ని అది కన్స్ట్రక్ట్ చేయగలిగారు అని. In early Vedic period, if we only in Vedas, but it late Vedic period comes to the 1000 to 500 BC. In late Vedic period, the mathematics is described as Sulabha Sutras. Actually, the late Vedic period, we observe some of the famous personalities like Bodhayana, Manava, Apastamba, Katyayana. We didn't know about their age also. It is approximately by historians, by observing their contributions, only we imagine approximate their life. ఎప్పుడు అంటే ఏ టైంలో వాళ్ళు కంట్రిబ్యూషన్ చేశారు అనేది we have taken as approximate. We don't know. బౌద్ధాయన మనం ఇప్పుడు బౌద్ధాయన సులభ సూత్రాస్ పైథాగరన్ థీరం మనం ఎప్పుడో నేర్చుకున్నాం. పైథాగరన్ యాక్చువల్ గా పైథాగరస్ థీరం పైథాగరస్ కనుక్కున్నాడని మనం అనుకుంటాం రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ మీద. బట్ it was invented by Bodhayana.
Baudhayana invented this one 800 years before the Pythagoras. After Baudhayana, 800 years after Baudhayana, Pythagoras rediscovered, not discovered, rediscovered the Pythagoras theorem. How we say the Baudhayana, how we say Baudhayana has given the concept of the Pythagoras theorem, rectangle triangle theorem. How? He has mentioned as in Sulabha Sutra as the rope which is stretched across the diagonal of a square produces an area double the size of the square. This is nothing mean that right angle triangle, but later Apastamba and Katyayana generate this principle to rectangle also. Now he is given here square only, Baudhayana. And by observing this statement, we know that the Baudhayana has composed the Pythagorean triples as 3, 4, 5, 5, 12, 13, 8, 15, 17, like this. And also, Baudhayana given an as a value of root 2 up to 5 decimals. This is accurate to up to 5 decimals. And in the late Vedic period, their contributions were mentioned as Sulabha Sutras. If you mention many Sulabha Sutras are there actually in Vedic period Sulabha Sutras. Because we multiplication, easily multiplication process, square roots, how to find square roots, how to find cubic roots, how to find cubes in very easy way. They are given as Sulabha Sutras. And later, Manava, Apastamba, and Katyayana also contributed enormous results as Sulabha Sutras in the extension of the Baudhayana Sulabha Sutras only. This is the late Vedic period. One minute, some problem is there. Okay, now actually this Vedic mathematics or ఇదంతా కూడా మనకు దీనంతా కూడా ఒక బుకిష్ రూపంలోకి తీసుకురావడానికి శ్రీ భారతీ కృష్ణ తీర్థాజీ అని స్వామీజీ చాలా కష్టపడ్డాడు. ఆయన మొత్తం రీడిస్కవర్ చేశాడు వేదాస్ నుంచి, లేట్ వేదాస్, సులభ సూత్రాల నుండి, వేదాల నుండి కూడా అవన్నీ చదివి వాటి సారాంశాన్ని అంతా కూడా దాదాపుగా 7 years he worked very hard. 1911 to 1918 వరకు చాలా వర్క్ చేసి ఈ వేదిక్ మ్యాథమెటిక్స్ అనేటువంటి ఒక బుక్ ను వెలుగులోకి తీసుకురావడం జరిగింది. Now the glimpses of mathematics involved in Sulabha Sutras. What are the given in Sulabha Sutras? The geometry figures and their conversions. The conversions means they have converted the equal area of circle to the equal area of the square. They have converted the area of the
rectangle to the area of the square. That means if the conversion have mentioned, that means they know about the properties of the geometry, rectangle, trapezium, they know very well. And when they converted the area of the square into the area of the same area of the circle, that means it doesn't possible, it will not be possible unless they knows the value of the pi. Calculating the area of the circle means you should know about the pi. You know very well, very simple logic, simple principle. All of the students studied in their school studies. Area of the circle is given as pi r square. If you do not know pi value, the value of pi, you are unable to find out the area of the circle. In Sulabha Sutras, they converted the area of the circle into the area of the square, the same area. Means they know the pi value also. And also root 2. The irrational numbers also they know. Calculation of irrational numbers are given in Sulabha Sutras. If you observe this root 2, one is given here. It is stated as increasing a unit length. A unit length means 1. Increasing means plus. By its third means 1 by third. And increasing, and this third by its own fourth. And that means an increased means plus, 1 by third by fourth, 1 by 3 into 4. Fourth, less means minus. The 34th part of the fourth. What is the part of fourth? Is a 1 by 3 into 4. That is the 34th part, means 1 by 3 into 4 into 34. This value is given as 577 by 408. It is nothing but 1.4142. It is nothing but equal to root 2. Therefore, they know irrational numbers also. The irrational numbers also given in the Sulabha Sutras. With this, I am concluding Vedic period, early Vedic period, and late Vedic period. Then I will go to the ancient mathematicians. After late Vedic period, we will talk about ancient mathematicians. The ancient mathematicians, the period commences from Aryabhatta to the Bhaskara II. The Aryabhatta to Bhaskara II, some of the most famous mathematicians were there. Aryabhatta, Varahamihira, Yativarshapha, Brahmagupta, Bhaskaravan, Siddhartha, Sridhara, Mahavira, Halayuda, Pavunuri Mallanna, Hemachandra, Bhaskara II. These are few mathematicians. There are many mathematicians are there in ancient India, but some few are famous mathematicians I have mentioned. Now I will talk some of the ancient mathematicians, not all. Our time will not permit, and I will not go into the subject. Dear students, please observe. Here in this webinar, I am not going into the subject. అంటే మీకు లెక్కలు చెప్పడం లేదు. ఈ వెబినార్ యొక్క ఉద్దేశం కూడా లెక్కలు చెప్పడం కాదు. Mathematics will be explained by your teachers definitely easily. I'm talking how the mathematics developed from the Vedas to up to Srinivasa Ramanujan. In this middle period, I have taken Vedas period
and ancient mathematicians. Then I will jump into the our present topic, Sri Srinivasa Ramanujan's contributions. I will not go into the touch. I will not touch medieval period and medieval period mathematicians. Aryabhatta, it's a very famous mathematician and astronomer. Actually, ancient mathematics are all are astronomers. వాళ్ళు జ్యోతిష్యులు కూడా. తర్వాత Aryabhatta, you imagine 476 550 means 2020 means 525 2500 years ago. Aryabhatta calculated the circumference of the earth as 24,835 miles. Now, the modern technology, the modern mathematics says that it was near about 24,901 miles. It is very nearly about that. This is a 99% correct he has given. You imagine that, how he calculated. It's a very wonderful thing. And he also suggested about the axial rotation of the earth and its axis. Solar eclipse, lunar eclipse, eclipses, how eclipses occurred. He mentioned that the eclipse is occurring due to shadows of moon and earth. The planets, how shine the planets, he has given. The planets shine due to the reflection of sunlight. The modern science is saying, what is the modern science saying? 2,500 years ago, our Indian mathematician, our Indian astronomer, Aryabhatta, said these are these realities. Here's he written an ఒక గ్రంథము రాశాడు ఆయన, ఒక వాల్యూమ్. దట్ నేమ్ is Aryabhattiya. At the age of 24 only. You imagine that at the age of 24 years, he has a extraordinary volume given, Aryabhattiya. And the memory of Aryabhatta, our ISRO, Indian Space and Research Organization, ISRO, made a first satellite, the first Indian aircraft unmanned satellite. When it was launched in 1977, we have no technology to send to launch our satellites through the rocket. We have such technology. We have no such technology. That's why our satellite was launched in from the Kapustin Yar, a Russian rocket. 1977, the first Indian artificial unmanned satellite that was named as Aryabhatta, and the memory of Aryabhatta. Before going to 2 or 3 ancient mathematicians, I will give some అంటే ఒక బోర్ నుంచి పక్క రావడానికి ఒక మధ్యలో ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్స్ చెప్తున్నాను అబౌట్ మ్యాథమెటిక్స్ లో. ఇవి అబ్జర్వ్ చేస్తే హౌ మ్యాథమెటిక్స్ వాజ్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ సబ్జెక్ట్, యూ నో వెరీ వెల్. మేడం, is audible, madam? Any problem? Sir, audible, sir. Continue. Audible and visible? Yes, yes, sir. Continue. You can continue. Okay. The interesting facts in mathematics, before telling in these, I will give one reminded one number. You see, in the number theory is a very interesting subject and very it plays a vital role. The in numbers, you can write every number as the sum of its previous integers. The sum of its previous integers. If you take suppose 5, if you take
sum of its previous consecutive integers, not integers, consecutive integers. 5, if you take 5 can be written as 2 plus 3. 2, 3 are consecutive integers and previous and preceding to the 5. You take anything. Suppose if you take 8, you take 1 plus 2, 2 plus 3 plus. You take no 8 cannot be written as. You take 10. You can write 10. Every number can be represented as sum of its consecutive integers. ఏ నంబర్ అన్న తీసుకోండి, దానికన్నా ముందు ఉన్న కొన్ని వరుస నంబర్ల మొత్తంగా రాయవచ్చు. ప్రతి నంబర్, ఎవ్రీ నంబర్ కెన్ బి ఎక్స్ప్రెస్డ్, బట్ వన్ నంబర్ ఎక్సెప్ట్ వన్ నంబర్. ఎవరైనా స్టూడెంట్స్ ఆన్సర్ ఇవ్వగలుగుతారా? ఎక్సెప్ట్ వన్ నంబర్ ఇస్ దేర్. Every number can be represented as the sum of its preceding previous consecutive integers. అంటే అర్థం ఏంటంటే మీరు ఏ నంబర్ తీసుకున్నా కూడా ఆ నంబర్ ని దానికంటే ముందు ఉన్న కొన్ని వరుస సంఖ్యల మొత్తంగా రాయవచ్చు. ఇన్ ద ఎంటైర్ నంబర్ సిస్టమ్ ఒక్క నంబర్ తప్ప. ఎనీవన్ కెన్ సే, ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ స్టూడెంట్స్ ఓన్లీ, ప్లీజ్ స్టూడెంట్స్ హావ్ టు గివ్ ఆన్సర్. ఒక్క నంబర్ తప్ప ఎవరైనా చెప్పగలుగుతారా? అన్మ్యూట్ చేసుకుని చెప్పండి అమ్మా. యామిని. 1 sir. 1 sir. 0 sir. 1 1 sir. 0 sir. 1 sir. 1 okay. Previous integers 1. Okay. 1 previous integers. Okay. 1. ఇంకా చెప్పండి. నువ్వు కూడా రైట్ ఆన్సర్. 0 plus 1 అంటే 1 you can write as count, right? Okay, consecutive integers కదా. Okay. Except 1 చెప్పండి. Very good. The student have given good answer. And except 1 చెప్పండి. ఇంకొకటి ఉంది. 0 sir. 0 1 పక్క పెట్టండి. ఆ నంబర్ తో ఆ నంబరే కాదు, ఆ నంబర్ తో పాటు చాలా నంబర్స్ మధ్యలో వస్తాయి. ఆ నంబర్ ఒక నంబర్ కనుక మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయగలిగితే అన్మ్యూట్ చేసుకొని చెప్పండి అమ్మా. ఇన్ బిట్వీన్ చాలా నంబర్స్ వస్తాయి. Infinity. Very good answer. Very good. Dear students, ఒక విషయం వినండి. మీరు ఇప్పుడు ఇన్ఫినిటీ అని చెప్పిన అమ్మాయిని అప్రిషియేట్ చేస్తున్నాను. ఎందుకు అప్రిషియేట్ చేస్తున్నానంటే గివింగ్ ఆన్సర్ is the important, whether it is right or wrong. Then I will give, if your lecturers permit me, in another day I will give a lecture on your mind power. Your mind power will be increased on 2 things only 2 things. One thing is giving answer, what you have in your mind, whether it is right or wrong. One thing. And second thing is answer question. ఇవి రెండు అలవాట్లు నాకైతే స్టూడెంట్స్ తెలిసినంత వరకు ఈ రెండు అలవాట్లకు దూరంగా ఉంటారు. ఈ రెండు అలవాట్లు చేసుకోగలిగితే యువర్ మైండ్ పవర్ విల్ బి ఇంక్రీజ్డ్ మ్యాగ్నానమస్లీ. అసలు అమేజింగ్ గా మీ మైండ్ డెవలప్ అవుతుంది. ఒకటి ఏంటంటే మీ మైండ్ లోకి వచ్చిన ఆన్సర్ చెప్పాలి, వెదర్ ఇట్ ఈస్ రైట్ ఆర్ రాంగ్. రెండోది ఏంటి అంటే నీ మైండ్ లో ఏ క్వశ్చన్ ఉంటే, ఏ డౌట్ ఉంటే ఆ డౌట్ అడగాలి. ఇట్ ఈస్ beyond our topic. I will tell later, and I will tell you the answer is 2 power n. 2 power n. Not only you take 2 power n. If you take 2 power n, 2 power 0 1, 2 power 0 1, 2 power disturbance is coming. No sir, someone unmuted. I muted. 2 power square 4, 2 cube 8, 2 power 4 16. 16 cannot be written as the sum of its previous consecutive integers. Not only 2, you can find out the 2 power n. Therefore 2 is a very peculiar number. It is a special number. It is a
even prime number, a prime number. Only the prime number exists even number, that 2 is only. The 2 power n is, if you think about it after completion of this webinar, you do some work on the 2 power n. And when coming to the here, on another most interesting fact of mathematics, there are, if you expansion to 266 factorial, there will be exactly digits 2 into 266. And 260, if you expansion 267 factorial, then the exactly this number of, if you count the number of digits in that expansion, you will get 2 into 267 digits. Similarly, 268 factorial. There is no other value for n factorial has 2n digits. It's one interesting fact. And another one is every perfect square has an odd number of factors. Chuskondi, every perfect square numbers ante 4, 16, you do that. 9 ku unnatuvanti factors lekka pettandi. 9 ki eme factor cheppandi? 139. 139. 3 sir. 1 cube 39. Odd number. 3 is odd number. Yes, 16 తీసుకోండి. 16 is perfect number. 16 యొక్క factor చెప్పండి. 1, 2, 4, 2, 4, 16. 8, 2, 4, 8. 2, 4, 8, 16. ఎన్ని వచ్చినాయి చెప్పండి? 8, 16. 5 sir, 5. ఎన్ని వచ్చినాయి? 5, sir. 5. That is the 5 odd sir. number. Every perfect square has odd number of factors. And non-perfect number తీసుకోండి. Non-perfect number తీసుకుంటే even number of factors ఉంటాయి. You take any non-perfect number తీసుకోండి. ఇవి మీరు తర్వాత after webinar you do some work. And one more interesting fact is the least number having 30 divisors ఉన్న least number 720 వస్తుంది. కానీ 29 least divisors ఉన్న least number 2, 6, 8, 4, 3, 5, 4, 5, 6. Another interesting fact. And for every odd value, for n is greater than 1 power n plus 2 power n plus 3 power n etc. plus n minus 1 whole power n is divisible by n. If you take n is any value, but n is not divisible by even of n. n even value తీసుకుంటే divisible కాదు. n even value కాకుండా ఇది తీసుకున్నా కూడా divisible అవుతుంది. Okay, now I will come into the topic. Sir, Samsharaw garu, respond please. Sir. ఎంత టైం తీసుకోవచ్చు ఇంకా? పర్లేదు సార్, యూ కెన్ కంటిన్యూ. ఓకే, ఏమైనా టైం రిస్ట్రిక్షన్ ఉంటే చెప్పండి. నౌ అనదర్ ఇస్ wait. Okay, now Brahmagupta, he is also astronomy and mathematician. Actually, in Aryabhatta has given concept of zero only, but not he has given the shape of zero, the number. He has zero. He has not treated as zero as number. The concept of zero is given. The Brahmagupta was probably the first mathematician who treated as zero as number in his book Brahmasputa Siddhanta, and also has given rules of zero. Rules of for using zero as a number. How we came to know that when he stated that when zero added to a number or subtracted from a number, the number remains unchanged. A number multiplied by zero becomes zero. Therefore, he has given zero as number. As negative numbers are introduced to Brahmagupta only. We know here in modern mathematician, I may not recall what is the period of
They have rediscovered only the negative integers after many years of Brahmagupta, but Brahmagupta has given the concept of negative, introduced the negative numbers also. And Fibonacci identity, you know that Fibonacci identity, the Fibonacci identity is given in the age of 598,670, the Brahmagupta has given. What is the Fibonacci identity means? This is a square is given a square plus b square into c square plus d square is equal to AC minus BD whole square plus AD plus BC whole square, and it can be written as another way also, AC plus BD whole square plus AD minus BC whole square. Product of two sums of two squares as a sum of two squares in two different ways. He has given like that. One example has given 3 square plus 5 square into 7 square plus 10 square is equal to 29 square plus 65 square, and it is also 71 square plus 5 square also. It can be represented as in two different ways. Next we come to the Bhaskara one. The Hindu decimal system was introduced by Bhaskara one in the period of 600 to 680. In his book, has given the concepts of trigonometric functions. The approximation formula of sin x, relation between sine and cosine. He has given Bhaskara sine curve. You see here. The maximum value he has taken here 1. If you observe that sine value, maximum value is maximum value of 1. He introduced trigonometric ratios also. He wrote 2 books. One is Laghu Bhaskariya and other is Mahabhaskariya. The Mahabhaskariya, he has given the approximation formula of sin x. These are relations to sin x, sin, cosine, also given in the book of Mahabhaskariya. And he discussed the longitude of the planets, conjunction of the planets with Earth, with each other, and with bright stars, eclipses of the sun and the moon, the rising and setting of sun and moon. Bhaskara one with Brahmagupta is considered as a great ancient mathematicians of their time. Then I will give some Acharya Hemachandra. I will tell after. Again, I have given one interesting facts about the mathematics. In the decimal expansion 22 factorial, there are exactly 22 places. Same 23 factorial has exactly 23 places. And the expansion of 24 factorial is exactly 24 places. One more thing, a positive integer n has as many as representation as sum of 2 squares as does the integrand 2n also. If you take any number n is equal to any positive integer, if you take if you example n is equal to 13, then 13 can be expressed as 2 square plus 3 square. Then 2 and 26 also can be expressed as a sum of 2 squares. You can do some more work. If you observe in the expansion of 1468 whole power 101, there are 320 digits. The sum of these digits again gives 1468. The Armstrong number, what do you call Armstrong number? 153 is the Armstrong number. Armstrong number means is nothing but sum of the cubes of its digits. In the number 153, the digits are 153. 1 cube plus 5 cube plus 3 cube is 153, the Armstrong number.
Some another Armstrong numbers are 370, 371, 407. You can do some more work on this. Acharya Hemachandra is called as Kalikala Sarvajna, the most intelligent, genius, extraordinary mathematician. He is a master of multi-dimensional subjects. He was poet, mathematician, polymath. He wrote grammar, philosophy, mathematics, and Jain period actually is Hemachandra represented an earlier version of the Fibonacci sequence. It was presented around 1150, that is about 50 years before Fibonacci. He is a multi-talented personality. He was a multi-talented personality. He is a master of many subjects. Then come to Bhaskara 2. We will conclude with Bhaskara 2 of ancient mathematicians. He was the author of famous mathematical texts Leelavati and Bijaganta. What is a Leelavati? Leelavati literally means that one who is playful presents mathematics in a play way with several verses directly addressing to a pretty young woman. But one మనం ఒకటి వింటుంటాం లీలావతి భాస్కర టు లీలావతి అనే అమ్మాయి అతని కూతురు. He was his daughter and pretty. Her wedded failed to materialize on account of an accident with the clock. Therefore, ఈ లీలావతి అనే దాన్ని అందులో ఉన్న అన్ని కూడా లీలావతి చెప్పినట్టుగా చెప్తారు, కానీ దానికి కరెక్ట్ గా ఎవిడెన్స్ ఏం లేదు. కానీ లీలావతి అని అంటే లీలావతి మీన్స్ వన్ హూ ఇస్ ప్లేఫుల్, లిటరల్లీ మీన్స్. The examples are presented through references to various animals, trees, ornaments, and so on. The Bijaganta is advanced levels are there. The first independent work of Indian tradition. This is on algebra. Operations with unknowns. He has given some methods are there. Kuttaka method is there. Chakravala method for getting solutions of indeterminate equations easily. Some of the topics discussed, whether with examples also. He worked on astronomy. Siddhanta Shiromani, Karana Kutuhala contains several important results of trigonometry and some ideas of calculus also. Now, with this Bhaskara 2, I am concluding talk on ancient Indian mathematicians. We come to I jumped from ancient Indian mathematicians to Srinivasa Ramanujan by the time is constraint. The Srinivasa Ramanujan, I am not going into the life history of Srinivasa Ramanujan. The students knows very well what was the Srinivasa Ramanujan life history, how, where he lived, where he was born. What is his period of just 30 years, 33 years only his lifespan. Some important concepts I will give about Srinivasa Ramanujan. Ramanujan independently compiled nearly 3,900 results. Actually, Ramanujan was natural intelligent, natural brilliant. Why? Because Srinivasa Ramanujan have no formal education, formal training in pure mathematics. But he made extraordinary contributions to the mathematical analysis, number theory, infinite series,
continued fractions, including solutions to mathematical problems. He initially developed his own mathematical research in isolation. It is a surprise to know that Ramanujan had given a result orally without proof. But if you try to afterwards, the result, the most of the results are proved correct. Many mathematicians does efforts to give proofs for the results of the Srinivasa Ramanujan. They're really wonderful. ఎందుకంటే మీరు చూసే ఉంటారు 1729 గురించి ఆయన టాక్సీ క్యాబ్ నంబర్ హార్డీ నంబర్ అని చెప్తాం. అట్లా నంబర్ చెప్పగానే ఆయన ఒక మైండ్ లో ఫ్లాష్ లాగా ఒక థాట్ వచ్చేస్తే థాట్ చెప్పేస్తాడు. అయితే ఇన్ మ్యాథమెటిక్స్ లో మనకు ప్రూఫ్స్ అడుగుతుంటాము. వితౌట్ ప్రూఫ్ వి డు నాట్ అప్రూవ్, వి డు నాట్ యాక్సెప్ట్. దట్స్ వై కంట్రిబ్యూషన్స్ మాత్రం చాలా అద్భుతమైన కంట్రిబ్యూషన్స్. ఎందుకంటే ఆయన మాక్ థీటా ఫంక్షన్స్ మీద ఇంట్రొడ్యూస్ చేశాడు. ఆ మాక్ థీటా ఫంక్షన్స్ ఆర్ అప్లైడ్ ఇన్ ద స్టడీ ఆఫ్ బ్లాక్ హోల్స్, and also the study of mock theta function, the results of mock theta functions are using in the cancer research also. The amazing invention of Srinivasa Ramanujan. He at the age of 13 లోని ట్రిగనోమెట్రీ లో ఉన్నటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని సాల్వ్ చేశాడు. బెర్నౌలీ నంబర్స్ మీద ఆయన రిజల్ట్స్ ఇచ్చాడు. He was the youngest fellow of the Royal Society, only the second Indian member. The first Indian member ఎవరంటే అర్దసీర్ కర్సడ్జీ, ఆయన మెరైన్ ఇంజనీర్ ఆఫ్ బాంబే. 1841 లో ఆయనకు రాయల్ ఫెలో ఆఫ్ రాయల్ సొసైటీ అవార్డ్ చేశారు. He was the second to get fellow of the Royal Society and the first Indian elected fellow of the Trinity College, Cambridge also. The Bernoulli number can be defined the contour integral. The contour integral real ga contour integral complex analysis lo vastadi. It is beyond your subject. After completion of your BSc, you will learn about the contour integrals and integrals in the complex analysis. In the real analysis, we may not find results for some functions by using real analysis concepts. It is easily to get results in the complex analysis by using contour integrals. In first oka Indian Mathematics, Journal of Indian Mathematics Society ki oka problem పంపించాడు. ఇది చూడండి, రూట్ ఆఫ్ 1 + 2, రూట్ ఆఫ్ 1 + 3, రూట్ ఆఫ్ 1 + 4, రూట్ ఆఫ్ 1 + 5, రూట్ ఆఫ్ ఇట్లా వస్తుంటుంది. He waited for a solution to be offered in 3 issues. 6 months దాకా వెయిట్ చేశాడు, కానీ ఎవరు పంపించలేదు. మళ్ళీ లాస్ట్ కి దాని యొక్క సొల్యూషన్ ఈ ఫస్ట్ నోట్బుక్ లో పేజ్ నెంబర్ 105 లో అతను చెప్పాడు. వెరీ ఈజీ. దిస్ ఇస్ you get x plus n plus a is equal to under root of ax plus n plus a whole square. If you using this equation, you will get easily answer x plus n plus a. It converges to x plus n plus a. Using this equation, the answer is if you do x is equal to n is equal to 1, a is equal to 0, then this answer will be 3. This answer will be easily you will get 3. And one remarkable result of Hardy-Ramanujan collaboration was P of n, partition of numbers. The partition of numbers ante
A partition of a positive integer n is just expression of n as a sum of positive integers regardless of order. Thus, if p of 4 is equal to 5, the 4 can be written as how many number of partitions? The p of 4 means the 4 can be represented as the number of partitions. P of 4 means the number of partitions of 4. The 4 can be represented as 1 plus 1 plus 1 plus 1, 1 plus 1 plus 2, 2 plus 2, 1 plus 3, and 4. Therefore, these are 5. The partition of 4 is equal to 5. 4 can be partitioned in the 5 ways. And one more given is the continuous fractions. We worked enormously on continuous fractions. If you see, this is a infinite series. If you see that infinite series, you may not find by doing calculations easily, but has given the formula for finding this infinite series. Madam? Anything? No, sir, nothing. Actually, by doing his own research, the Ramanujan found some of the results are already proved results. In this infinite series, the first result was proved actually previous Ramanujan, but the second result was not proved. By seeing this second result, Hardy get amazed. You see here, this is by the second was new to Hardy, and the derivation is this was derived. This infinite series was derived from a class of functions called hypergeometric functions. Hypergeometric series. The first was previously given by Euler and Gauss. Euler can be pronounced as Euler or Euler. Euler and Gauss. After seeing the second result, the Hardy amazed, and he expressed it. The theorems defeated me completely. I had never seen anything in the least like them before. ఇలాంటి ఎక్కడ నేను ఇంతకుముందు చూడలేదు. ఎప్పుడు ఇవన్నీ కొత్తగా కనబడుతున్నాయి, చాలా అద్భుతంగా కనబడుతున్నాయని హార్డీ అంటాడు. అండ్ రామానుజన్ ప్రైమ్ నంబర్ ఉంటుంది ఒకటి. రామానుజన్ ప్రైమ్ నంబర్స్ మీద రీసెర్చ్ చేస్తాడు. Ramanujan prime number అని ఏమంటామంటే a prime number that satisfies is Rn, the prime number or the Ramanujan prime number Rn, for which pi of x minus pi of x by 2 is greater than or equal to n for every x. Pi of x means the prime counting function. Here pi of x is not pi 22 by 7 etc. 180 degrees not taken. Pi of x here taken as pi of x is a prime counting function. What is a prime counting function? The prime counting function is nothing but the number of primes less than or equal to x. The Rn Ramanujan prime numbers. Before in the starting of my speech, I have mentioned Ramanujan primes. The Ramanujan primes should satisfy the property pi of x minus pi of x by 2 is greater than or equal to n for every x is greater than or to Rn for n is greater than or equal to 1. By satisfying this condition, I state some of Ramanujan primes are 2, 11, 17, 29, 41, etc. are Ramanujan primes. Ramanujan has given Ramanujan conjecture, Ramanujan prime,
Ramanujan theta function, Mach theta functions are very advanced topics, advanced subject in mathematics. His numerous results showed that how he was brilliant. And in 1919, 1920, and one more, the last 1 year, he scripted many results in a notebook that's called as Ramanujan's lost notebook. Ramanujan works are noted in the books only. The Ramanujan notebooks called. But when he scripted in 1919, 1920, the book was called as Ramanujan's lost notebook. This book is not a book actually. It is a compile of some papers, unordered sheets of some papers, more than 100 pages, 130 on 138 sides. Ramanujan's distinctive handwriting. The sheets contained over 600 mathematical formulas listed consecutively without proof. Many results were proved. Some of results are unproved results also there. After Ramanujan died at the age of 32, his wife gave this notebook to University of Madras. The registrar, University of Madras, Dewsbury, sent this book to the body, and the most famous objects examined in the last notebook are the Mach theta functions. On this notebook, the Rankine, mathematician Rankine, worked enormously, and he described the last notebook in detail. The majority of the formulas are about Q series, Mach theta functions, and the remaining formulas are many about integrals, Dirichlet series, congruences. Just now I told that the Mach theta functions are used in the calculating the entropy of black holes, and in the cancer research also. Really, it's a wonderful man. On Srinivasa Ramanujan, and the biography of Srinivasa Ramanujan, some mathematician Kingel, I think so, I think so, he has written a book about the Srinivasa Ramanujan. The book name was the Man Who Knew Infinity. On the basis of that book, Jim Young and George Thomas ఒక film తీశాడు, సినిమా తీశాడు, and biographical drama film. This film had a worldwide premiere as a gala presentation at the 2015 Toronto International Film Festival, and was selected at the opening gala of 2015 Zurich Film Festival. It also played over film festivals, including Singapore International Film Festival and Dubai International Film Festival. I'm advising to students, please watch the film, The Man Who Knew Infinity. Very interesting film. And in this film, Dev Patel acted as Srinivasa Ramanujan.
I'm concluding with this about the Srinivas Ramanujan. Srinivas Ramanujan గురించి మనం ఎంత చెప్పినా తక్కువే. ఇంకా మీ and now I will go to the magic square. నేను చెప్పాను ఇంత ముందు the age of on this day the age of Srinivas Ramanujan is 133rd and 134 years, 134th birthday. Actually his age will be 133. On the occasion of his age, 133 age, I made a magic square. You observe here the magic square. If you add digits in the column wise and row wise and diagonal wise and the corners also, you will get the same number, 133 digit. Try such various combinations and get the result 133. And then time permits. Samsharo sir. Sir. Hello sir. Hello sir. వినిపిస్తుందా? Sir. ఓకే సార్. కాకపోతే ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాం అంటే లైఫ్ స్పాన్ తక్కువ ఉన్నా అంటే షార్ట్ లైఫ్ స్పాన్ లో కంటిన్యూ అయినా ఒక 10 minutes. ఓకే సార్. షార్ట్ లైఫ్ టైమ్ స్పాన్ లో వాళ్ళు కంట్రిబ్యూటెడ్ Galois. The Galois is a French mathematician. He's called as father of group theory. Just his lifespan is 20 years only. Galois worked on quintic equations. The quintic equations are called fifth and above order are called quintic equations. Only we know the quintic equations were unsolved over 100 years. Why? Because it is not possible to get solutions by the radicals. That's why he thinked in innovative way. Therefore, he invented group theory. The Galois invented group theory. The Galois గురించి చెప్పాలంటే చాలా ఇది అతను చనిపోయే ముందు బెడ్ మీద ఉంటాడు. చనిపోయే ముందు కూడా పేపర్ తీసుకొని మ్యాథమెటికల్ సంబంధించినటువంటి కొంత వర్క్ చేస్తాడు. అండ్ అనదర్ is Abel. He was a Norwegian mathematician. He proved binomial theorem. Just his lifespan is 26 years only. He also proved, actually the Abel also proved get solution for quintic equations using radicals. Not only, sorry, here it's not correct. Quintic equations are not solved by using radicals. He also invented group theory independently of Galois. The Abel Prize was named after him. And another one we talked about the Srinivas Ramanujan. In 32 span of the 32 years only, he derived over more than 3,000 theorems. And another one, Riemann integration is there. Is a German mathematician, most influential mathematician in 19th century. He made numerous contributions in analysis, number theory, and differential geometry. Just his lifespan is only 40 years. And Pascal is a Pascal in 39 years. You know about Pascal triangle, Pascal tribujamu ani cheptuntaru. He invented hydraulic press also. And Roche, Riemann-Roche theorem you will study in your degree level. His lifespan is only 26 years. Just a few months after Riemann death. These are few mathematicians contributed there and given enormous and numerous results to mathematics in their short lifespan. And next, I will give some most important institutions for higher studies in mathematics. These are the students are advised to do their studies in premier institute. If you study, if you get admission in the premier institution, you will get employable opportunities also there. You will get a bright future by studying in these top institutions. In IISc Bangalore,
all IITs through GATE examination. Tata Institute of Fundamental Research, the TIFR, we can call as Chennai Mathematical Institution. This is a premier institution for mathematics, for learn in mathematics. The Institute of Mathematical Sciences, Chennai, another one is there. Harichandra Institute of Institute Allahabad, it is also very premier institution. Central universities, NITs, Indian Institute of Space Science and Technology, Tirunanthapuram, Indian Institute of Science, Education and Pilani, Hyderabad, etc. are premier institutions to get bright future with mathematics. Okay, thank you all for your attention and participation. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Now I could request Jyoti madam. Yes, madam. Yeah, okay, ma, you continue. Now, Srimati P. Anuradha madam will share few PPTs regarding the occasion, that is the birth anniversary of Sri Ramanjan Garu. Over to you, madam. మేడం ఒక్క నిమిషం. హలో హలో చెప్పండి మేడం, ఒక చిన్న మాట మాట్లాడండి. సారీ ఫర్ ఇంటర్ఫియరెన్స్. హలో శ్రీనివాస్ సార్. ఓకే సార్, శ్రీనివాస్ సార్, మీకు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ గ్రేసింగ్ యువర్ నాలెడ్జ్ టు అవర్ స్టూడెంట్స్. పైగా మీ ఇంట్రొడక్షన్ లో నన్ను ఇన్వాల్వ్ చేసి నా గురించి చెప్పినందుకు, నేను చేసినటువంటి చిన్న పని దాన్ని మీరు గుర్తించి మళ్ళీ ఈరోజు మా పిల్లల ముందు మళ్ళీ అదే విషయాన్ని ప్రస్తావించినందుకు ప్రత్యేకంగా మీకు ధన్యవాదాలు. సార్, వన్ థింగ్ సార్, దే విల్ గెట్ ఇన్స్పిరేషన్ ఫ్రమ్ us only. అంటే మన నుండే వాళ్ళకి ఇన్స్పిరేషన్ రావాలి. యా యాక్చువల్ గా మా డిపార్ట్మెంట్ లో కూడా మంచి ఎమినెంట్ లెక్చరర్స్ ఉన్నారు. బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ మా స్టూడెంట్స్, అంటే ఈ టైంలో స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు, కానీ నేను ఈ మాట అనొచ్చు అనకూడదు తెలియదు. బట్ చాలా మంది స్టూడెంట్స్ మన లెక్చరర్స్ యొక్క గొప్పతనాన్ని కూడా ఈవెన్ గుర్తించలేకపోతున్నారు. అది అన్ఫార్చునేట్ థింగ్ ఐ థింక్. ఇకపోతే శ్రీనివాస రామానుజన్ గురించి మనం చెప్పుకోవాలంటే, అసలు ప్రశ్న గొప్పదా జవాబు గొప్పదా అని మనం ఆలోచిస్తే ప్రశ్నే గొప్పది. ఎందుకంటే ప్రశ్న లేనిదే జవాబు లేదు. ప్రశ్నించడం ద్వారానే మనం తెలుసుకోవచ్చు. ఆయన చిన్నతనంలోనే ఒక టీచర్ చెప్పినటువంటి విషయంలో ఉన్న ఒక చిన్న విషయాన్ని ప్రశ్నించి, అంటే ఏ సంఖ్య అయినా అదే సంఖ్యతో భాగిస్తే ఒకటి వచ్చిందని టీచర్ చెప్పినప్పుడు 0తో భాగిస్తే ఒకటి వస్తుందా అని టీచర్ని ఆలోచింపజేసినటువంటి గొప్పవాడు ఆయన. సో మన విద్యార్థులు కూడా ప్రశ్నించడం నేర్చుకోవాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. ఎందుకంటే ప్రశ్నిస్తేనే నీకు చాలా విషయాలు తెలుస్తాయి. అంతేగాని క్లాస్ రూమ్ లో ఐడియల్ గా కూర్చుంటే నువ్వు ఏ విషయాన్ని పొందలేవు. అదొకటి నేర్చుకోవాలి ఆయన జీవితాన్ని నుంచి. అదేవిధంగా నేను చాలా మంది స్టూడెంట్స్ కానీ, బయట మన స్టూడెంట్స్ అయితేనేమి బయట వాళ్ళు అయితేనేమి కానీ, వాళ్ళు ఉన్నటువంటి వనరుల గురించి కంప్లైంట్ చేయడం బాగా వింటూ ఉన్నారు. నేను పూర్ ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చాను సార్, లేకపోతే నాకు అది లేదు సార్, నాకు ఇది లేదు సార్, మా ఇంట్లో ఈ సమస్య ఉంది, ఆ సమస్య ఉంది అని చెప్తూ ఉంటారు. అసలు సమస్య లేనిది ఎక్కడండి? అసలు ఎవరికి లేదండి సమస్య? భూమి మీద ప్రతి వారికి సమస్య ఉంటుంది. ఎందుకంటే మనం పుట్టుండో సమస్యతో పడతాం, మన జీవితం కూడా సమస్యతో కొనసాగుతుంది. రామానుజానికి అన్ని సమస్యలు ఉన్నాయి, కానీ ఆయన ఎలా సాధించగలిగాడు ఆలోచించండి. అతనికి ఈవెన్ పేపర్ కొనుక్కోవడానికి, పుస్తకం కొనుక్కోవడానికి కూడా డబ్బులు లేవు. ఆల్రెడీ ఎవరో రాసి పడేసిన చిత్తు పేపర్ల మీద, చిన్న చిన్న నోటు పుస్తకాల మీద, ఎక్కడైనా ప్యాకింగ్ కోసం ఉపయోగించే పేపర్స్ మీద కూడా ఆయన రాసేటువంటి గొప్ప గొప్ప రిజల్ట్స్ రాశాడు ఆయన. కాబట్టి ఎప్పుడైనా కూడా మన సమస్యల గురించి ప్రస్తావించకుండా ఉన్నటువంటి మన తక్కువ వనరులు ఉన్నప్పటికి కూడా ఆ వనరుల్లో మనం ఏం చేయగలమని ఆలోచించాలి. అది మనం చేయాల్సింది. ఈ విషయాన్ని కూడా స్టూడెంట్స్ రామానుజన్ జీవితం గురించి నేర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది. అదేవిధంగా ఒక్క పుస్తకం మనకి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన డిగ్రీ స్థాయిలో పిల్లలు కూడా సొంతంగా సెల్ఫ్ స్టడీ అంటే ఏంటో వాళ్ళు తెలియదు. రామానుజన్ మరి 20 years బిలో ఏజ్ లో కూడా ఆయన ఒక పుస్తకం ఆయన్ని బాగా మోటివేట్ చేసింది. ఏంటంటే అది సినాప్సిస్ ఆఫ్ ఎలిమెంటరీ రిజల్ట్స్ ఇన్ ప్యూర్ అండ్ అప్లైడ్ మ్యాథమెటిక్స్ అనే పుస్తకం ఆయన చేతికి దొరికింది. బహుశా ఆ పుస్తకం ఆయన చేతికి దొరకకపోతే మరి ఇన్ని గొప్ప రిజల్ట్స్ మనకు వచ్చాయో లేదో తెలియదు. కానీ
ఆ పుస్తకము మరి దేవుడి సంకల్పం వల్ల ఆ పుస్తకం ఆయన చేతికి దొరికిందా అనేది తెలియదు, కానీ ఆ పుస్తకం చూసిన తర్వాత దాంట్లో ఒక 6,000 వరకు అన్సాల్వ్డ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. అట్ ది సేమ్ టైం వాటికి సొల్యూషన్స్ ని కనుక్కోవడం కోసం రామానుజన్ ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు. ప్లస్ అతనికి ఎటువంటి రిఫరెన్స్ బుక్స్ కానీ వేరే లెక్చరర్స్ కానీ బాగా గణితంలో ఉన్న మేధావులు కానీ వాళ్ళు చెప్పేవాళ్ళు కానీ ఎవరు లేరు. అయినప్పటికీ కూడా ఆయన సొంత ఎఫర్ట్ తోటి చాలా వరకు ప్రాబ్లమ్స్ కి ఆయన సొల్యూషన్స్ కనుక్కోవడం జరిగింది. సో పుస్తకాలు చదవడం, సొంతంగా నేర్చుకోవడం, ఆ పుస్తకాల ద్వారా మనం అంటే పుస్తకాలు చదవడం ద్వారా నేర్చుకోవడం ఎట్లా అనేది మనం రామానుజం జీవితం గురించి మనం నేర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఇట్లా మనం రామానుజం జీవితం యొక్క లోతులోకి వెళ్ళినట్లయితే మనము చాలా మంది స్టూడెంట్స్ చేసేటువంటి అనేక ఆరోపణలకి ఇక్కడ సమాధానాలు దొరుకుతాయి మనకి. కాబట్టి విద్యార్థులు నేను కోరేది ఒకటే, మీరు కంప్లైనింగ్ నేచర్ మానుకోండి. కంప్లైనింగ్ నేచర్ మానుకొని మీరు అడగండి, మీరు ప్రశ్నించండి, మీరు సంబంధించిన ప్రశ్నలు అడగండి. తర్వాత ఎవరైనా ఏ టీచర్ అయినా మీకు ఏదైనా చెప్పకపోతే దాన్ని ప్రశ్నించండి. కానీ మీరుకున్న తక్కువ వనరులు మీరు ఏం చేయాలో ఆలోచన చేయండి. ఆ విధంగా మీరు ఆలోచించినట్లయితే మీకు కూడా మంచి భవిష్యత్తు ఉంటుంది. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. ఈ 2 విషయాలు నాకు చెప్పాలనిపించింది పిల్లలకి. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. మేడం, ఓవర్ టు యూ మేడం, యూ కెన్ కంటిన్యూ. Thank you, sir. Dr. Vengal Srinivasarao garu, I request just 5 minutes, sir. I will complete my PPT, just 5 minutes. Jeevan Kumar, okay, sir, and students, please listen. Okay. Is my PPT visible, sir? Visible, madam. Okay, sir. Mathematics is the queen of sciences. మనకి వేదాంగ శాస్త్రాల్లో మ్యాథమెటిక్స్ యొక్క గొప్పతనం చెప్పడానికి ఒక శ్లోకం ఉందండి, అది చదువుతాను ఇప్పుడు. యథాశిఖ మయూరాణం నాగాణం మనయో యథ తద్వేద వేదాంగ శాస్త్రం గణితం మూర్ధని స్థితం. అంటే నెమలికి పింఛం ఎలాగనో, ఒక నాగుపాముకి పడగ మీద మణి ఎలానో, మ్యాథమెటిక్స్ అనేది వేదాంగ శాస్త్రాలన్నిట్లో కంటే గ్రేట్నెస్ అని చెప్పడానికి ఈ శ్లోకాన్ని మనం వేదాంగ శాస్త్రం నుంచి తీసుకున్నామండి. వేదాంగ శాస్త్రాలు అంటే శిక్ష, నిరుక్తం, వ్యాకరణం, ఛందస్సు, కల్పం, గణితం. వీటన్నిటిని 6టిని వేదాంగ శాస్త్రాలు అంటారు. వీటన్నిటిలో హైయెస్ట్ గా చాలా సుప్రీం పవర్ ఉన్న శాస్త్రం ఏంటి అంటే మ్యాథమెటిక్స్ అని ఈ శ్లోకం. నెక్స్ట్ స్లైడ్. ఇది ఆల్రెడీ మీకు తెలిసిందే. శ్రీనివాస రామానుజన్ 1887 డిసెంబర్ 22న ఈరోడ్ మద్రాస్ ప్రెసిడెన్సీలో జన్మించాడు. అట్లే 26 ఏప్రిల్ 1920లో కుంభకోణంలో మరణించాడండి. నెక్స్ట్ 1907లో he filed in FA and 1909లో married Janaki Amman. He submitted his first research paper in Indian Institute of Mathematical Society కి 1911లో ఈయన తన రీసెర్చ్ పేపర్ సబ్మిట్ చేశాడు. 1912లో అకౌంటెంట్ గా మద్రాస్ పోర్ట్ ట్రస్ట్ లో పనిచేశాడు. చూడండి ఇక్కడ ఇప్పటికీ మనం చూడాలి అనుకుంటే రామానుజన్ హౌస్ కుంభకోణం తమిళనాడు స్టేట్ లో ఉంది. దాన్ని శాస్త్ర కాలేజ్ వాళ్ళు మెయింటైన్ చేస్తున్నారు, ఒక మ్యూజియం లాగా చేసి. ఇదిగోండి రామానుజన్ హౌస్ ఫొటోస్. దిస్ ఈస్ హిజ్ రీసెర్చ్ పేపర్స్ ఆల్బమ్. ఇదంతా మ్యూజియం లాగా ఉంది. ఇప్పుడు మనం చెన్నై వెళ్ళి చూడాలి అంటే కుంభకోణం వెళ్ళి చూడొచ్చు. ఇవన్నీ రామానుజన్ కంట్రిబ్యూషన్స్. ఒకసారి Landu Ramanujan contribution, Mach theta functions, Ramanujan conjecture, Ramanujan prime, Solder constant, Ramanujan theta function, Ramanujan sum, Ragar's Ramanujan identities, Ramanujan's master theorem, Ramanujan Sato series. This Ramanujan conjecture, Goldbach conjecture ani. The statement is every even integer greater than 2. 2 కంటే ఎక్కువ ఉన్న ఎనీ ఈవెన్ ఇంటీజర్ తీసుకుంటే దాన్ని మనం sum of 2 primes లాగా రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు. ఎగ్జాంపుల్ 6 is a even integer. We write x6 as 3 plus 3. That means sum of 2 primes. This is called Goldbach's conjecture. Next, partition of whole numbers. Already sir చెప్పారు, మనం ఏ నెంబర్ నైనా పార్టిషన్స్ లాగా, if you take 3 you write as 3 plus 0 or 1 plus 0, 1 plus 2 or 1 plus 1 plus 1. If you write like this, the number 100 has more than 190 million partitions. ఇప్పుడు 100 ని కూడా మీరు పార్టిషన్స్ లాగా 1 plus 1 plus 1, 2 plus 1 లైక్ దిస్ అట్లా రాస్తే 100 రాయడానికి ఎన్ని టైప్స్ లో రాయించండి పార్టిషన్స్ లాగా? 190 మిలియన్ టైప్స్ లో రాయించండి పార్టిషన్స్ లాగా. ఇది కూడా రామానుజనే కనిపెట్టాడు. నెక్స్ట్
ఇది రామానుజన్ ఫస్ట్ రీసెర్చ్ పేపర్ ఇండియన్ మ్యాథమెటికల్ సొసైటీలో పబ్లిష్ అయిన ఫస్ట్ రామానుజన్స్ రీసెర్చ్ పేపర్. ఇక్కడ మీ రామానుజన్ రైటింగ్ ని అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు, చూడండి ఇది. నెక్స్ట్ ఫర్మాట్ థీరం. హీ ఆల్సో డిడ్ కన్సిడరబుల్ వర్క్ ఆన్ ద అన్రిజాల్వ్డ్ ఫర్మాట్ థీరం. ఫర్మాట్ థీరం మీ స్లైడ్స్ కనపడలేదు మేడం. కనిపించట్లేదా సార్? అవును మేడం, మీ స్లైడ్స్ ఏందని కనిపించట్లేదు మేడం. సాంసురా సార్? మేడం కనబడుతున్నా మేడం. మేడం కనిపిస్తున్నాయి మేడం. కనిపిస్తుంది మేడం. కనిపిస్తుంది మేడం. సార్ కి ఏదైనా చిన్న ప్రాబ్లం ఉండొచ్చు, టెక్నికల్ ప్రాబ్లం ఉండొచ్చు. జీవన్ సార్ గ్యాలరీలో చూడండి, కనపడుతుందండి. తర్వాత దాన్ని పిన్ చేసుకోండి. అవి కొంచెం స్లైడ్ రైట్ సైడ్ కన్నా సార్, మీ మొబైల్ నుంచి చూస్తుంటే గానీ బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఉంటాయి సార్. ఒకసారి లెఫ్ట్ సైడ్ కి దాన్ని చేత్తో అనేసేయండి, పీపీటీ విజిబుల్ అవ్వదు. బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఉంటాయి సార్ అది. ఓకే సార్, సారీ మేడం, సారీ ఫర్ ఓకే సార్. Fermat theorem states that a prime number of the form 4m plus 1. 3 is a prime number, but we can't write 3 in 4m plus 1 form, okay? Then we start with 5. 5, 7, 5, how can we write 5? 4 into 1 plus 1. 7 means 3 into 2 plus 4 into 7, we can't write 7 in Fermat's theorem. If the prime number of the form 4m plus 1 form లో ఉన్నది ఏదైనా సరే సమ్ ఆఫ్ 2 స్క్వేర్స్ లాగా రాయొచ్చు. ఇప్పుడు 17 చూడండి, 4 into 4 plus 1, ఓకే 4m plus ఫామ్ లో ఉంది, 17 వచ్చింది. 17 ని సమ్ ఆఫ్ 2 స్క్వేర్స్ ఎలా రాయొచ్చు? 2 స్క్వేర్స్ అంటే ఏదో ఒకటి తీసుకోండి. 2 స్క్వేర్ ప్లస్ 3 స్క్వేర్ వస్తుందా? రావట్లేదు. 17 ఏమని రాయొచ్చు? 4 స్క్వేర్ ప్లస్ 1 స్క్వేర్. ఎస్, 4 స్క్వేర్ ప్లస్ 1 స్క్వేర్. అలా ఈ 4m ప్లస్ ఫామ్ లో ఉన్న ఏ ప్రైమ్ నెంబర్ నైనా సరే సమ్ ఆఫ్ 2 స్క్వేర్స్ లాగా రాయొచ్చు అని చెప్పి కూడా ఫర్మాట్ థీరం ని ఈయన మనకి ప్రూఫ్ చేశాడు. నెక్స్ట్ యూలర్స్ కాన్స్టెంట్. బై 1904 Ramanujan had begun to undertake deep research. He investigated the series 1 by n and calculated Euler's constant up to 15 decimal places. Euler's constant ని up to 15 places వరకు ఈయన రివీల్ చేశాడు అనమాట. టాక్సీ నెంబర్ ఆల్రెడీ మీకు తెలుసు, 1729 is called taxi number. What is the importance of 79? We write 1729 the sum of 2 cubes in 2 different ways. We have so many numbers like this, but 1729 is the smallest number. We can write as sum of 2 cubes in 2 different ways. In the same way, 2 is also a taxi number. We can write 2 in sum of 2 cubes in only one way. And third taxi number is 87539319. This is the smallest taxi number. We can write sum of 2 cubes in 3 different ways. And the fourth taxi number is this one. This is the smallest taxi number. We can write the sum of 2 cubes in 4 different ways. And the last one is fifth taxi number. This is the smallest number. We can write sum of 2 cubes in 5 different ways. These are all founded by Srinivasa Ramanujan only. This is his magic square. Already you know. This is the formula to make magic square, our own magic square, by using our date of birth. Here A means our date, puttina roju. B means puttina month. CD is our year. If your date of birth is 1/1/2020, you know, then we write 1 at A place, and February month aithe 2 and B place. Year వచ్చి 2020 అనుకోండి, C place లో 20 రాయాలి, D place లో 20 రాయాలి. By using this formula, we can calculate your own magic square. Okay. Next, she is the wife of Srinivasa Ramanujan Janaki Ammal. ఎప్పుడైంది మ్యారేజ్? 14th July 1909. ఇందాక సార్ చెప్పారు మార్క్ థీటా ఫంక్షన్స్. ఇప్పుడు బ్లాక్ హోల్స్ ని మనం ఐడెంటిఫై చేయడానికి ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేస్తున్నాం అని చెప్పి, ఇది లాస్ట్ లెటర్ అండి, హార్డీకి పంపించాడు ఆయన శ్రీనివాస రామానుజన్. ఎప్పుడు? January 12th 1920. ఇది మార్క్ థీటా ఫంక్షన్ సొల్యూషన్ ఉన్న పేపర్. దిస్ ఈస్ ద రైటింగ్ ఆఫ్ శ్రీనివాస రామానుజన్. జవహర్లాల్ నెహ్రూ చెప్పాడండి, ఆయన రాసిన బుక్ ఉంటుంది కదా, డిస్కవరీ ఆఫ్ ఇండియా. హూ రోట్ డిస్కవరీ ఆఫ్ ఇండియా? జవహర్లాల్ నెహ్రూ. అందులో ఆయన శ్రీనివాస రామానుజన్ గురించి కూడా కొన్ని లైన్స్ రాశాడు. ఏమని? రామానుజన్స్ బ్రీఫ్ లైఫ్ అండ్ డెత్ ఆర్ సింబాలిక్ ఆఫ్ ద కండిషన్స్ ఇన్ ఇండియా.
ఇండియా యొక్క పరిస్థితి ఎలా ఉంది, రామానుజన్ అసలు పుట్టాడు, అలాంటి గ్రేట్ మ్యాథమెటిషియన్ అసలు ఎవరు పట్టించుకోలేదు, ఆయనకి కనీసం ప్రూఫ్స్ రాద్దామన్నా వైట్ పేపర్ లేదు, అలాంటి ప్యాథటిక్ సిచ్యువేషన్ మన ఇండియా యొక్క కండిషన్ ని చెప్తాయని చెప్పి రాసి, ఆఫ్ అవర్ మిలియన్స్ హౌ ఫ్యూ గెట్ ఎనీ ఎడ్యుకేషన్ ఎట్ ఆల్, కొంతమందికి చదువుకోవడానికే మనకి అవకాశం లేదు ఇండియాలో, అండ్ హౌ మెనీ లివ్ ఆన్ ద వర్జ్ ఆఫ్ స్టార్వేషన్, ఆకలితో ఎంతో మంది అలమటిస్తున్నారు మన ఇండియాలో అని చెప్పి జవహర్లాల్ నెహ్రూ రాసిన డిస్కవరీ ఆఫ్ ఇండియా బుక్ లో. నెక్స్ట్ చూడండి. ఐ బెగ్ టు ఇంట్రడ్యూస్ మై సెల్ఫ్. శ్రీనివాస రామానుజన్ ఎగ్జామ్ లో ఫెయిల్ అయ్యాడని చెప్పారు కదా సాంబశివరావు సార్. ఫెయిల్ అయ్యేసరికి ఆయన స్కాలర్షిప్ ఇవ్వడం మానేశారు. ఈ సెకండ్ స్లైడ్ చూడండి అమ్మ కిందది. ఆయన రిక్వెస్ట్ కి లెటర్ రాశాడు కాలేజ్ వాళ్ళకి. టు ప్రిజర్వ్ మై బ్రెయిన్స్ ఐ వాంట్ ఫుడ్. నేనేదో బతకడానికి, ఫ్యాషన్ గా ఉండడానికి, బుక్స్ కొనుక్కోవడానికో లేదా బట్టలు కొనుక్కోవడానికో అడగట్లేదండి స్కాలర్షిప్. నా బ్రెయిన్ పనిచేయడానికి నాకు ఫుడ్ కావాలి, దాని గురించి నేను స్కాలర్షిప్ అడుగుతున్నాను అని చెప్పి, టు ప్రిజర్వ్ మై బ్రెయిన్స్ ఐ వాంట్ ఫుడ్ అండ్ దిస్ ఈస్ నౌ మై ఫస్ట్ కన్సిడరేషన్. ఎనీ సింపథెటిక్ లెటర్ ఫ్రమ్ యూ విల్ బి హెల్ప్ఫుల్ టు మీ హియర్ టు గెట్ ఏ స్కాలర్షిప్ అని చెప్పి అట్లాంటి లెటర్ ఆయన రాశాడు కాలేజ్ వాళ్ళకి. నెక్స్ట్ వన్, రామానుజస్ లాస్ట్ నోట్బుక్. ఇందాక సార్ చూపించారు. నోట్బుక్ అంటే నోట్బుక్ కాదండి, అది చాలా విడివిడిగా పేపర్స్ మీద ఆయన ప్రూఫ్స్ రాసేసాడు. అవన్నీ కలిపి ఏమన్నాం మనం, రామానుజన్స్ లాస్ట్ నోట్బుక్ అంటారు. ఇది ఎక్కడ ఉంది అంటే లైబ్రరీ ఎట్ ట్రినిటీ కాలేజ్ కేంబ్రిడ్జ్ లో ఉంది. ఇప్పుడు రామానుజన్ రాసిన ఈ బుక్ ఎక్కడుంది, ట్రినిటీ కాలేజ్ కేంబ్రిడ్జ్ యూనివర్సిటీలో ఉంది. నోట్బుక్ ఈజ్ నాట్ ఏ బుక్ అంటే బుక్ కాదు కదా, అందుకనే నోట్బుక్ ఈజ్ నాట్ ఏ బుక్. The notebook is not a book, but consists of loose and undrawn sheets of papers, more than 100 pages written on 138 sides in Ramanujan's distinctive handwriting. The sheets contained over 600 mathematical formulas listed consecutively without proofs. ఈయన ఎందుకు ఓన్లీ ఫార్ములాస్ రాశాడు, ప్రూఫ్స్ ఎందుకు రాయలేదు, ఎవరైనా చెప్తారా? ఆ 600 ఫార్ములాస్ రాశాడు ఆయన. 100 పేజెస్ ఉన్న స్లైడ్స్ మీద, షీట్స్ మీద ఓన్లీ ప్రూఫ్స్ రాయకుండా ఫార్ములాస్ రాశాడు. ఎందుకు? పేపర్స్ లేవు మేడం. వెరీ గుడ్ అమ్మా. అసలు ఆయనకి ఒక ప్రూఫ్ రాయాలంటే 2-3 పేజెస్ పట్టుద్ది. అట్లా రాసుకుంటూ పోతుంటే ఆయనకి చాలా పేపర్ కావాలి. ఆయన కొనుక్కోవడానికి అసలు అంత డబ్బు లేదు. ఆ ఉన్న పేపర్ మీదనే 138 సైడ్స్ అంటే ఆ చివర ఈ చివర ఈ చివర ఆ చివర అట్లా ఎక్కడంటే అక్కడ ప్లేస్ దొరికిన చోటల్లా రాసేసాడు. అంత పూర్ అయినా సరే ఎక్కడ ఆయన ఆగిపోలేదు జీవితంలో. ఆఫ్టర్ రామానుజన్ పాస్డ్ అవే హిస్ వైఫ్ గేవ్ హిస్ నోట్బుక్ టు ద యూనివర్సిటీ మద్రాస్. తర్వాత అక్కడి నుంచి వాళ్ళు ట్రినిటీ కాలేజీకి పంపించారు. ద మ్యాన్ హూ న్యూ ఇన్ఫినిటీ అనే రామానుజస్ బయోగ్రఫీ రాసిన ఆయన రాబర్ట్ క్యానిగర్ ఇన్ 1946 లో ఈయన రాశాడు ఈ బుక్. ఇది ఈయన ఆధార్, అదేదే బుక్ అనిపిస్తుంది కదా. నెక్స్ట్, జార్జ్ ఆండ్రూస్ అనే ఆయన శ్రీనివాస రామానుజన్ గురించి ఒక 2 లైన్స్ రాశాడు చూడండి. వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ అమేజింగ్ అండ్ వండర్ఫుల్ మ్యాథమెటిషియన్ ఆఫ్ ఆల్ టైమ్ ఈజ్ శ్రీనివాస రామానుజన్. ఆల్ టైమ్ అన్నమాట, ఎప్పటికీ ఈయన నీ మించి ఎవరు రాలేరు. అంత మోస్ట్ అమేజింగ్ అండ్ వండర్ఫుల్ మ్యాథమెటిషియన్. He provides a shining example for each of us in at least 2 important ways. First one, his magical genius has provided mathematicians for the last 100 years with wonderful research directions that have greatly enriched our understanding of many areas of mathematicians. ఆయన ఇప్పుడు లాస్ట్ నోట్బుక్ అని చెప్పి 600 ప్రూఫ్స్ రాస్తే ఆ 600 ప్రూఫ్స్ ని సాల్వ్ చేసి వాటిని అప్లికేషన్ చేసుకోవడానికి మనకి ఎంత నాలెడ్జ్ ఇచ్చాడంటే 100 years కి సరిపోయే మ్యాథమెటికల్ నాలెడ్జ్ ఇచ్చిపోయాడు ఆయన. అంటే అంత అడ్వాన్స్ గా రాసి వెళ్ళాడు ఆ ప్రూఫ్స్ అన్ని. అంత గ్రేట్, అమేజింగ్ అండ్ వండర్ఫుల్ మ్యాథమెటిషియన్ శ్రీనివాస రామానుజన్ గారు. చూడండి, నేషనల్ మ్యాథమెటిక్స్ డే అని మనం ఇవాళ December 22nd ఎవ్రీ ఇయర్ జరుపుకుంటున్నాం కదా. అది ఎప్పటి స్టార్ట్ అయిందో చూడండి. In 2011, on the 125th anniversary of his birth, the Indian government declared that 22nd December will be celebrated every year as National Mathematics Day. 2011 లో అప్పుడు ప్రైమ్ మినిస్టర్ మన్మోహన్ సింగ్ గారు అప్పుడు మనకి శ్రీనివాస రామానుజన్ 125th డెత్ యానివర్సరీ రోజు అనౌన్స్ చేశాడు అనమాట. ఏమని, ఎవ్రీ ఇయర్ 22nd December will be celebrated as National Mathematics Day. ఇంకా నెక్స్ట్ ఇయర్ 2012 కూడా ఆయన నేషనల్ మ్యాథమెటిక్స్ ఇయర్ గా డిక్లేర్ చేశారు. నేషనల్ మ్యాథమెటిక్స్ ఇయర్ అంటే ఆ ఇయరే ఉంటుంది. జస్ట్ 2012 ఈజ్ డిక్లేర్డ్ యాజ్ నేషనల్ మ్యాథమెటిక్స్ ఇయర్. బట్
every December 22nd now we have to celebrate National Mathematics Day అని చెప్పి ఏ ఇయర్ నుంచి స్టార్ట్ చేసామంటే 2011 నుంచి స్టార్ట్ చేసాం. ఇదిగోండి 2012 ఇయర్ ఆఫ్ మ్యాథ్ డిక్లేర్ అయిన ఇది పేపర్ కటింగ్. ఇది ఇక్కడ కింద చూశారు కదా, డాక్టర్ మన్మోహన్ సింగ్ మన అప్పుడు ప్రైమ్ మినిస్టర్. నెక్స్ట్ ఇండియన్ మ్యాథమెటికల్ సొసైటీ, శ్రీనివాస రామానుజన్ 2011లో ఆయన ఫస్ట్ రీసెర్చ్ పేపర్ సబ్మిట్ చేశారని ఒక పేపర్ చూపించారు చూసారా, ఇది దేనికి సబ్మిట్ చేశాడు ఆయన? మన ఇండియన్ మ్యాథమెటికల్ సొసైటీ, జర్నల్ ఆఫ్ ఇండియన్ మ్యాథమెటికల్ సొసైటీకి సబ్మిట్ చేశారు. ఆ ఇండియన్ మ్యాథమెటికల్ సొసైటీ ఫౌండర్ అయిన వి రామస్వామి అయ్యర్ గారు 1907లో ఇండియన్ మ్యాథమెటికల్ సొసైటీని స్టార్ట్ చేశారు. హెడ్ క్వార్టర్స్ వచ్చి పూణే. నేను ఆల్రెడీ క్విజ్ లో కూడా ఈ క్వశ్చన్ అడిగినట్టున్నాను, వేర్ ఇస్ ద హెడ్ క్వార్టర్స్ లొకేటెడ్ ఆఫ్ అవర్ ఇండియన్ మ్యాథమెటికల్ సొసైటీ అని. పూణే. ఈయన వి రామస్వామి అయ్యర్, ద ఫౌండర్ ఆఫ్ ఇండియన్ మ్యాథమెటికల్ సొసైటీ. ఇక్కడ చూడండి అమ్మా, ఎస్ నారాయణ అయ్యర్, ఈహెచ్ నివిల్లే, జిహెచ్ హార్డీ, వి రామస్వామి అయ్యర్, రామచంద్రరావు, పివి శేషు అయ్యర్, సర్ ఫ్రాన్సిస్ స్ప్రింగ్. ఇటు లెఫ్ట్ సైడ్ 3 మెంబర్స్ ఉన్నారు చూసారా, ఆ మిడిల్ వన్ ఎవరు అంటే ప్రొఫెసర్ శ్రీనివాస రామానుజన్ చెప్పిన ప్రొఫెసర్ పివి శేషు అయ్యర్ అండి. ఈ ముగ్గురులో లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్నది అప్పటి కలెక్టర్, నెల్లూరు కలెక్టర్ రామచంద్రరావు. అప్పుడు తమిళనాడు మన ఆంధ్రప్రదేశ్ అన్ని కలిసి ఒకటే స్టేట్ లా ఉండేది కాబట్టి కలెక్టర్ ఆఫ్ నెల్లూరు అని చెప్పి రాశారు. ఈయన మద్రాస్ పోర్ట్ ట్రస్ట్ లో ఈ రైట్ సైడ్ చివరికి ఉన్న ఆయన సర్ ఫ్రాన్సిస్ స్ప్రింగ్, మద్రాస్ పోర్ట్ ట్రస్ట్ లో జాబ్ ఇచ్చింది ఈయన. ఈ 4గురిలో కింద లాస్ట్ వన్ రైట్ సైడ్ రామస్వామి అయ్యారు, ఆయన ఓల్డ్ అయిన తర్వాత ఫోటో ఇది. వీళ్ళు కింద ఉన్నది హార్డీ ఫోటో, పైన నారాయణ అయ్యర్ అండ్ జిహెచ్ నివిల్. ఈయన జిహెచ్ హార్డీ. దిస్ ఈస్ హిజ్ బుక్ ఏ మ్యాథమెటిషియన్స్ అపాలజీ అని జిహెచ్ హార్డీ రాశాడు ఈయన. నెక్స్ట్ ఇంకొక ఇంకో ఇండియన్ మ్యాథమెటిషియన్ ఉన్నారండి, కంట్రిబ్యూషన్ కాప్రేకర్, దత్తాత్రేయ రామచంద్ర కాప్రేకర్ అని. ఈయన పెద్ద పెద్ద థీరమ్స్ ఏం కనుక్కోలేదు కానీ రిక్రియేషనల్ మ్యాథమెటిషియన్ గా ఈయన చాలా ఫేమస్. రిక్రియేషనల్ అంటే మనం ఎంజాయ్ చేయడానికి, లేదంటే ఫన్నీగా, ఇంకా మన ఉంటాయి కదా మనకి ఫజిల్స్ లాగా, అలాంటి మ్యాథమెటిక్స్ ఈయన కనుక్కున్నాడు. ఈయన పేరు దత్తాత్రేయ రామచంద్ర కాప్రేకర్. ఈయన ఏం కనుక్కున్నాడు అంటే కాప్రేకర్ నంబర్, కాప్రేకర్ కాన్స్టెంట్, డెల్మో నెంబర్, పర్ఫెక్ట్ నెంబర్, పొలైట్ నెంబర్. చూసారు ఎన్ని టైప్స్ ఉన్నాయో? డెల్మో నెంబర్, పర్ఫెక్ట్ నెంబర్, పొలైట్ నెంబర్, కాప్రేకర్ నెంబర్, కాప్రేకర్ కాన్స్టెంట్, ఇవన్నీ ఆయన కనిపెట్టాడు. ఫస్ట్ కాప్రేకర్ నెంబర్. కాప్రేకర్ నెంబర్ అంటే ఏం లేదు, యు టేక్ ఎనీ Kapraker number means you take any 4-digit number and we write that number in decreasing and increasing order. Suppose for example 1 2 3 4 తీసుకున్నాను. If I write in decreasing order 4 3 2 1, if I write in increasing order 1 2 3 4, then I subtract, I get the answer 3087. Again I write this 3087 in decreasing and increasing order, 8730 and minus 0378. If you do like this until I get the answer is 6174. If you write 6174 again in increasing and decreasing order, you get the same number 6174 only. This is founded by Dattatreya Ramachandra Kapraker. So this number is called Kapraker's constant. 6174 is called Kapraker's constant. This is for 4 digits. If you take 3 digits, what is the Kapraker constant? 495. 495. If you write 495 in decreasing and increasing order and subtract these two numbers, we get again the 495 only. This is discovered by Dattatreya Ramachandra Kapraker. Next, Kapraker number. Example చూడండి తెలిసిపోద్ది మీకు. 45 ఉంది, 45 హోల్ స్క్వేర్ చేస్తే ఎంత వచ్చింది? 20 25. If you add these digits 20 plus 25, you get the same number again. This is called Kapraker number. 9 means, if you take 9, what is the square of 9? 9 square is 81. Then we add the digits 8 plus 1, we get same number 9 again. This is the called Kapraker number. Next, Devalali are self numbers. Next, Harshad number. Sir already told. Harshad number means, Harshad means giving joy and చెప్పి చేశారు. Next, Delmo number. Delmo number means ఇంగ్లీష్ లో పాలిండ్రామ్స్ అని ఉంటాయి, ఎటు చదివినా ఒకటే ఉంటది వర్డ్. అట్లనే డెల్మో నెంబర్స్ ఆల్సో సేమ్. 1 1 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 4 3 2 1. మరి ఎప్పుడు తిప్పి రాసినా సేమ్ నెంబర్ వస్తుంది అనమాట. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ డెమ్లో నెంబర్. ఎందుకు డెమ్లో అన్నాడు అంటే
ఇది డెల్మో ఇస్ రైల్వే స్టేషన్ 30 miles ఫ్రమ్ ద బాంబే. ఆయన ట్రైన్ లో జాబ్ గురించి అప్ అండ్ డౌన్ చేసేటప్పుడు ఆ డెమ్లో అనే స్టేషన్ దగ్గర ఈ ఐడియా వచ్చిందట ఆయనకి, అందుకే ఆ నెంబర్స్ కి డెమ్లో అని పెట్టేశాడు. నెక్స్ట్ పొలైట్ నెంబర్, ఇది చూడండి అమ్మా, పొలైట్ నెంబర్ బాగుంటుంది. ఇన్ ఏ నెంబర్ థియరీ ఏ పొలైట్ నెంబర్ ఈజ్ ఏ పాజిటివ్ ఇంటీజర్ దట్ వీ కెన్ రిటర్న్ యాజ్ సమ్ ఆఫ్ 2 or more consecutive పాజిటివ్ నెంబర్స్. ఇంతకు సార్ చెప్పారే 2 రాయలేము, 2 స్క్వేర్ ఒకటే, 4 రాయలేము, 8 రాయలేము, అదే ఇది పొలైట్ నెంబర్ అని చెప్పి ఈయన కూడా కనిపెట్టాడు హర్ష్ కాప్రేకర్ గారు కూడా. పర్ఫెక్ట్ నెంబర్, పర్ఫెక్ట్ నెంబర్ ఏ పాజిటివ్ ఇంటీజర్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ద సమ్ ఆఫ్ ఇట్స్ ప్రాపర్ డివైజర్స్. చూడండి ఒకసారి, ఇప్పుడు 6 కి డివైజర్స్ ఏంటి, 1, 2, 3 and 6 ఆల్సో, బట్ వీ టేక్ ఓన్లీ rather than that same number, అంటే 1, 2, 3 తీసుకుంటాం, 6 తీసుకోం. If you add 1, 2, 3 we get 6. That type of number is called perfect number. Next, abundant number. ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఇన్ని టైప్స్ ఆఫ్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి. మనం ఏదో ప్రైమ్ నెంబర్, ఈవెన్ నెంబర్, పాజిటివ్ నెంబర్, నెగిటివ్ నెంబర్ అట్లా అనుకుంటాం, కానీ ప్రైమ్ నెంబర్, అబుడెంట్ నెంబర్, పర్ఫెక్ట్ నెంబర్, పొలైట్ నెంబర్, కాప్రేకర్ నెంబర్, ఇవన్నీ టైప్స్ ఆఫ్ నెంబర్స్ చూడండి ఒకసారి. ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ సార్ ఫర్ లిజనింగ్ పేషెంట్లీ. హలో సార్, జీవన్ కుమార్ సార్. హలో సార్, జీవన్ కుమార్ సార్. హలో జీవన్ సార్. హలో, ఐ థింక్ సార్ హ్యాస్ ఎగ్జిటెడ్. ఐ థింక్ సార్ ఎగ్జిట్ అయినట్టున్నారు. వెంకటేశ్వర సార్, say something, sir. Sir, now I request Jyoti madam, please give out of thanks. హలో, హలో మేడం. సార్ ఒక్క నిమిషం మేడం. జీవన్ కుమార్ సార్, ఆర్ యు దేర్? లెఫ్ట్ అయినట్టున్నారండి సార్. జాయిన్ అవుతా ఉన్నారు మళ్ళీ. ఓకే సార్, వెయిట్ చేయండి. వెయిట్ ఏ మినిట్. సార్ జీవన్ సార్ యాడెడ్ సార్, జాయిన్డ్. ప్లీజ్. హలో సార్. సార్ నమస్తే, చెప్పండి సార్. Sir, dear students and dear faculty members, I am very happy on this day. Thank you, Jeevan sir, for being part of this program. And I request our Vice Principal and Head of the Department Physics, Jeevan Kumar sir, to deliver a few words addressing our students on the occasion of this program. Over to you, sir. Please. Thank you very much, sir. Thank you very much. You have conducted very good program, sir. Very great program also. Like these programs, they ignite the minds of students, no doubt about it. And I'm appreciating the guts of our guest and also our resource person, Vengala Srinivasarao garu. Really great information you have delivered, sir. Really, our students are fortunate to listen to you. And the other thing is our mathematics department, they have really brilliant hands in the department. All the persons, really, they are very brilliant. Why? Because so many innovative programs they are conducting. Really nice, sir. I'm appreciating the Department of Mathematics. So, and a lot of the information, really, our students, they got from this class, I think.
my a little doubt when I am listening that I got a little doubt. I want to express that if it is um, okay, then I accept. ఓకే సార్, ఓకే. Thank you, sir. సార్ ఇక్కడ నా ఒక చిన్న డౌట్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు యాక్చువల్ గా మ్యాథమెటిక్స్ లో లేదా ఏదైనా ఒక కంప్లీషన్ ని %% అని మాట్లాడతాం ఏదైనా కంప్లీట్ చేస్తే. ఇప్పుడు రేడియల్ వెక్టర్ అది ఒక సెంటర్ నుంచి అరౌండ్ దాన్ని అది మొత్తం కంప్లీట్ స్వీప్ చేస్తే మనం దాన్ని %% స్వీపింగ్ అంటాం అనుకోండి, ఒక సర్కిల్లో కంప్లీట్. అయితే మరి %% అంటే సెంట్ అంటే యాక్చువల్ గా 100 తీసుకొని ఏదైనా మనము ఒక రిఫరెన్స్ గా మాట్లాడతాము. అట్లాంటిది 360 degrees అని చెప్పడానికి లేదా 360 degrees స్పాట్ చేయడానికి ఏమైనా ఇలాంటి ఒక కన్వీనియంట్ రీజన్ ఉందా, లేకపోతే ఎందుకు 360 అనాల్సి వచ్చింది దాన్ని? యాక్చువల్ గా సార్ 360 degrees అనేది అసలు డిగ్రీ అనేది పుట్టడానికి 360 రీజన్ సార్. ఒక సెంటర్ నుంచి ఉన్న సర్కిల్ మొత్తం అంటే సర్కిల్ మొత్తము సర్కింఫరెన్స్ ఉంటుంది కదా చుట్టుకొలత, దాన్ని ఏం చేశారంటే 360 భాగాల కింద డివైడ్ చేసి 360 భాగాల కింద డివైడ్ చేసి ప్రతి పార్ట్ ఒక స్మాల్ ఆర్క్ అవుతుంది, ఆ రేడియస్ ని సెంటర్ తోటి జాయిన్ చేసి ఆ వచ్చే యాంగిల్ ని ఒక డిగ్రీ అనడం జరిగింది. డిగ్రీ డెఫినేషన్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఆ విధంగా చేయడం జరిగింది అనమాట. అప్పుడు ఆటోమేటిక్ టోటల్ యాంగిల్ వచ్చేసి 360 degrees అవుతుంది. అదే నేను అంటున్నాను సార్, 360 పార్ట్స్ చేయడంలో ఏమైనా కన్వీనియంట్ రీజన్ ఉందా? ఇప్పుడు యాక్చువల్ గా నేను అనేది అది నా క్వశ్చన్. 100 చేస్తున్నా లేకపోతే ఇంకేదైనా చేసి 100% ఏదైనా చేయకుండా అంటే మ్యాథమెటికల్ దానికి ఏమైనా సిగ్నిఫికెన్స్ ఉందేమో అనే ఆలోచనతో అడిగాను దాన్ని. అంటే 360 చేయడానికి పార్ట్స్ చేస్తేనే అది మనం ఒక యూనిట్ కిందకి కన్వర్ట్ అవుతుందండి, లేకపోతే 1.5 యూనిట్ లేదంటే <1 యూనిట్ అవుతుంది. ఎగ్జాక్ట్ 1 యూనిట్ రావాలంటే మెజర్ మనం 360 పార్ట్స్ చేస్తేనే అది 1 యూనిట్ వస్తుంది ఈచ్ పార్ట్ మెజర్మెంట్. అంటే 100 వాట్స్ చేసాం అనుకోండి, ఏం 1.5 అవుతుంది అంటారు? డిగ్రీ కూడా ఈవెన్ దో డిగ్రీ కూడా ఒక డిగ్రీ కూడా మళ్ళీ 60 minutes అంటారు, మళ్ళీ తర్వాత ఈచ్ మినిట్ 60 seconds అంటారు. దాంట్లో పార్ట్స్ కూడా మనం వెళ్తే ఒక డిగ్రీ కూడా ఇఫ్ వీ కెన్ డూ ద పార్ట్స్, ద 60 parts that divided into 60 minutes, each minute divided into 60 seconds. అట్లాంటప్పుడు మనం దాన్ని 360 చేస్తేనే 1 యూనిట్ అనుకోవాలి, 100 చేసి 1 part కూడా 1 యూనిట్ అనుకోవచ్చు కదా, లేకపోతే ఏదైనా కన్వీనియంట్ ఉందా అనేది నాకు తెలిసి నేను అనుకుంటే ముందు టైము క్లాక్ అది కనుక్కొని ఉంటారు. టైం మెజర్మెంట్ లో 60 seconds 1 minute, 60 minutes 1 second వచ్చిన తర్వాత మనకి ఒక ముళ్ళు అనేది పూర్తిగా ఒక రౌండ్ తిరగడానికి పట్టే టైం వచ్చేసి మనకి 60 into 60 అది ఇంకా చాలా ఎక్కువ అవుతుంది యాక్చువల్లీ. సారీ అది కాదు, అది కూడా కాదు. ఐ డోంట్ నో యాక్చువల్ రీజన్, బట్ ఇంట్రెస్టింగ్ క్వశ్చన్. బట్ ఎనీవన్, శ్రీనివాస్ సార్, కెన్ యూ is there any reason for this? But ఏంటంటే according to my knowledge, in olden days, I think some Mesopotamian Egyptians, I think so that they loved perfect triangles, 60 degrees, 60 degrees, perfect triangles. Therefore, they divided the circle into the 6 parts. మీకు పర్ఫెక్ట్ ట్రయాంగిల్ ఏమంటే 60 degrees, ఈచ్ 60 degrees గా తీసుకొని అప్పటివరకే ఇక్కడ ఏమొచ్చిందంటే 6 parts వేసి కాబట్టి 360 degrees వచ్చింది. అంటే యాక్చువల్ గా మనకి యాంగిల్స్ అయ్యి కనుక్కుంది బాబిలోనియన్స్ అండి. అప్పుడు వాళ్ళు డెసిమల్ సిస్టమ్ కాకుండా సెక్సాడెసిమల్ సిస్టమ్ అని యూజ్ చేసేవాళ్ళు. ఆ తరపున వాళ్ళు 360 తీసుకున్నారు. దాన్ని సెక్సాడెసిమల్ సిస్టమ్ అంటారు. డెసిమల్ సిస్టమ్ కాకుండా సెక్సాడెసిమల్ సిస్టమ్ లో వాళ్ళు ఇయర్ కి 360 days అని, యాంగిల్ లో 360 days అని అలా యూజ్ చేసింది ఫస్ట్ బాబిలోనియన్స్ అండి. అదే కంటిన్యూ అవుతుంది ఇప్పుడు వరకు. ఓకే మేడం, ఓకే సార్. జీవన్ కుమార్ సార్, ఎక్సలెంట్ క్వశ్చన్ అడిగారు మీరు. యాక్చువల్లీ వీ అండ్ అవర్ స్టూడెంట్స్ హ్యావ్ టు వర్క్ ఆన్ దిస్ క్వశ్చన్.
థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ. ఖచ్చితంగా దీనికి ఆన్సర్ ఎట్లా ఇవ్వాలనే దాని మీద ఇప్పుడు మన స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు కూడా మీరు ప్రయత్నం చేయండి. వెబ్ ఇంటర్నెట్ ద్వారా మీరు ప్రయత్నం చేయండి, ఇంటర్నెట్ ద్వారా కానీ బుక్స్ ద్వారా కానీ ఎవరు తెలిసిన వాళ్ళ ద్వారా కానీ మేము ప్రయత్నం చేస్తాం. ఒక ఛాలెంజ్ మన ఫిజిక్స్ సార్ ఇస్తారు కాబట్టి మనం దాన్ని స్వీకరించి దానికి ఆన్సర్ చెప్పడానికి మనం తయారుగా ఉండాలి. ఓకే ఓకే సార్, యూ కెన్ కంటిన్యూ సార్. జీవన్ కుమార్ సార్ కంటిన్యూ. సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. నిజంగా నేను అంటే ఏమైంది ఈ మ్యాథమెటిక్స్ అనేది థాట్ ప్రొవోకింగ్. నిజంగా అంటే ఏది మాట్లాడినా ఏదో ఒక ఆలోచన, ఏది మాట్లాడినా ఏదో ఒక లాజిక్. నిజంగా అమేజింగ్. నేను ఇక్కడ ఒక మాట చెప్పదలిచాను. మా పాపని నేను డాక్టర్ చేద్దాం అనుకున్నాను. అయితే మా పాపని నేను 10th క్లాస్ తర్వాత బైపీసీ తీసుకోమా అంటే వాళ్ళ టీచర్ కూడా బయాలజీ టీచర్ కూడా చాలా ఎంకరేజ్ చేశారు. ఆమె 2 రోజులు మౌనంగా ఉండి 3 రోజులు అన్నది, నేను మ్యాథమెటిక్స్ చదవకుండా నా చదువుని నేను చదవలేను డాడీ అన్నది. మ్యాథమెటిక్స్ నేను చదవలేను డాడీ, ఇక నేను దాన్ని వదిలిపెట్టి చదవలేను అన్నది. నేను దాంతో మ్యాథమెటిక్స్ ని మళ్ళీ తనకి ఆ ట్రాక్ పెట్టాల్సి వచ్చింది. అంత ప్యాషనేట్ ఒక పిల్లవాడు లేదా ఒక పిల్ల దానికి ప్యాషనేట్ అయితే దాన్ని వదిలిపెట్టి బతకడం కష్టం అనే అంత సబ్జెక్ట్ అది సార్. ఈ మ్యాథమెటిక్స్ డే సందర్భంగా ఈ మ్యాథమెటిక్స్ ఫ్యాకల్టీ మొత్తానికి కూడా మా గురువుని కూడా స్మరించుకుంటూ మీ అందరికీ నేను శుభాభినందనలు తెలియజేస్తాను సార్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ గివింగ్ దిస్ బ్యూటిఫుల్ ఆపర్చునిటీ టు మీ. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. ఇప్పుడు మన టోటల్ ఇందాక ఒక సార్ చెప్పారు మ్యాథమెటిక్స్ ఈజ్ ద టఫెస్ట్ సబ్జెక్ట్ అని, అట్లాగే మన శ్రీనివాస్ సార్ చెప్పారు మ్యాథమెటిక్స్ ఈజ్ ద ఈజియెస్ట్ సబ్జెక్ట్ అని. బట్ ఇన్ బిట్వీన్ దెర్ ఈస్ సంథింగ్. మ్యాథమెటిక్స్ యొక్క క్వాలిటీ ఏంటంటే నాకు తెలిసిన అంటే నేను అనుకున్న దాని ప్రకారం ఏ సబ్జెక్ట్ అయినా సరే యావరేజ్ స్టూడెంట్స్ అనే వాళ్ళు ఉంటారు, కానీ మ్యాథ్స్ లో యావరేజ్ స్టూడెంట్స్ ఉండరు. ఉంటేనేమో బ్రిలియంట్ ఉంటారు, లేదంటే ఎక్కువ పర్సంటేజ్ ఉంటే ఏంటంటే ఏదర్ బ్రిలియంట్ ఆర్ డల్. సరే, చాలా మంది అంటుంటారు, నేను కూడా దాన్ని అడ్మిట్ అవుతాను, మ్యాథమెటిక్స్ అనేది ఇంట్రెస్టింగ్ కాకపోవడానికి కొంత టీచింగ్ కూడా వాళ్ళకి లోయర్ సెక్షన్ లో హై స్కూల్ సెక్షన్ లో టీచ్ చేసే టీచర్స్ కూడా ఒక రీజన్ అయి ఉండొచ్చు. కానీ మ్యాథమెటిక్స్ యొక్క క్వాలిటీ ఏంటంటే కొంతమంది స్టూడెంట్స్ కనుక ఎవరైతే స్టూడెంట్స్ మ్యాథమెటిక్స్ పట్ల ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తారో, ప్యాషనేట్ అవుతారో, వాళ్ళు ఎప్పుడు మ్యాథ్స్ చేస్తూ ఉంటారు. ఎందుకంటే అటువంటి స్టూడెంట్స్ నుంచి మేము చాలా వేరే లెక్చర్స్ కూడా కంప్లైంట్ చేస్తుంటారు, ఇప్పుడు మీ మ్యాథ్స్ చేస్తున్నాడు సార్, ఇప్పుడు మీ మ్యాథ్స్ చేస్తున్నాడు, మా సబ్జెక్ట్స్ పట్టించుకోవట్లేదు అని. కాబట్టి మ్యాథ్స్ ఉన్నటువంటి బెటర్ క్వాలిటీ ఏంటంటే ఏదో బాగా ఇంటెలిజెన్స్ ఎక్కువ ఉంటారు, అలాగే బాగా పూర్ ఎక్కువ ఉంటారు, యావరేజ్ వాళ్ళు తక్కువ ఉంటారు. అది నేను గమనించిన విషయం. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. మేడం, now I request Jyoti madam to give vote of thanks. Yamini, are you there? Sir. Yes, sir. Unmute Yamini. Okay, madam. Jyoti madam, చెప్పండి. హలో జ్యోతి మేడం, మీ వాయిస్ రావట్లేదు. కొంచెం వాయిస్ రేజ్ చేయండి మేడం. Okay. Yeah. I thank our today's resource person, Dr. V. Srinivas Garu, who encouraged us by reminding many things about the life of Sri Ramanujan Garu. Sir, we thank you on behalf of your college for gracing the event, sir. Definitely, our students will follow your words for a better career. I also thank Srimati P. Anuradha madam for sharing these PPTs, which gave us a brief view about the life history of Sri Ramanujan Garu. Definitely, his journey will be an inspiration for all of us. Thank you once again, madam. And once again, I thank our today's resource person. Now, I invite Kumari Yamini, student of final year MSCS, to propose vote of thanks. Okay, ma'am. Good afternoon, everyone. I would like to thank our resource person, Sri Dr. V. Srinivas Garu, for accepting our invitation and enlightening us with their knowledge. Today's lecture was full of knowledge and interesting things. It gave deep insights into the topic and also revealed many interesting facts. The point where Mr. V. Srinivas Garu told us about the fact that how mathematics emerged in ancient India was really informative. I am really sure the precious knowledge that Mr. V. Srinivas Garu gave us will definitely remain in our minds. Once again, I would like to thank sir for taking out time from their busy schedule and enlightening us with the knowledge. Thank you so much, sir. I would also like to thank our principal sir, Sri KSS Ratnaprasad Garu, for giving his consent to organize this session.
I also thank Sri A. Samsivarav Garu for extending his technical support for this program. Without sir, this event cannot be a success. Also, I thank the HODs of all the departments and faculty of the college and all the participants on this program who made this event successful. I would like to thank Srimati P. Anuradha ma'am, who took special interest in making out the PPTs and giving us such information about life history of the Srinivas Ramanujan Garu. His dedication and commitment towards the subject is an inspiration for us and future generations. I would end my speech here with thanksgiving to one and all. Thank you.